नमस्ते गुरुवर्य। नमस्ते। दृश्यते श्रूयते किल? आम् आं दृश्यते श्रूयते। इदानीं सामवेदस्य विषये यत् पूर्वतनसत्रे प्रारब्धं तदग्रे किञ्चित् वक्ष्यामि। तत्र सामस्वराणां विषये सामवेदस्य प्रसारणे तत्र परम्परायां कश्चन अधिकः विशेषोऽपि विद्यते, सोऽपि अद्य वक्ष्यते। स च स्वरसम्बन्धी एव विद्यते। सामवेदे सप्तस्वराः सन्ति इति दृष्टमस्माभिः। तेषां संरक्षणार्थं कश्चन विशिष्टः प्रकारः, विलक्षणः प्रकारः सामवेदे विद्यते। तद्विषयेपि अद्य पश्यामः। सामस्वरूपे एव एवम् अस्ति। ऋचि अध्यूढं साम इत्युक्तम् अस्माभिः। ऋचः सा इति निर्देशः, अमः इति स्वरस्य निर्देशः। अमोऽहमस्मि, सा त्वं, सामाहमस्मि, ऋक्त्वं, द्यौरहं, पृथिवी त्वम् इत्यादयः ऋक्तः साम्नश्च मिलित्वैव सामशब्दस्य निष्पत्तिः इत्युच्यते। अहम् अमशब्दः पतिरूपोऽस्मि, त्वञ्च ऋग्रूपा पत्नी असि इति पतिपत्न्योः विवाहविषयेपि एषः मन्त्रः प्रयुज्यते। सामाहमस्मि ऋक्त्वम् इत्यादि। तावै सम्भवावा सहरेतो दधावहै पुंसे पुत्राय वेत्तवै इत्यादि उच्यते। सा च अमश्च इति तत् साम्नः सामत्वम्। सा नाम ऋक्, तया सह सम्बद्धः अमो नाम स्वरः, षड्ज ऋषभादि तानरूपः यत्र वर्तते तत् साम इति। अतः अनेन साम्नः विशेषत्वं तस्य गानरूपत्वात् सूच्यते। ऋग् यजुर् अथर्ववेदाः केवलं मन्त्रमयाः, न तथा सामवेदः। स तु ऋगाश्रयभूतोऽपि प्राधान्येन गानमय एव। तत्र गानस्यैव सामत्वम् इत्युच्यते। तथा च उक्तं गीतिषु सामाख्या इति। सामसंज्ञा मन्त्राणां गीतिष्वेव भवति, न केवलेषु मन्त्रेषु न वा केवलेषु गानेषु इत्यर्थः। उभयमपि यत्र मिलित्वा भवति। ऋचां गानं यत्र अस्ति तदेव साम इति। तत्र अग्रे एतद् अस्माभिः दृष्टं, प्राशस्त्यादिकं पूर्वमेव दृष्टमस्ति। तत्र लक्षणग्रन्थाः बहवः सन्ति इत्यपि पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः। शाखानां विषये तत्र तद्दिने किञ्चित् अवशिष्टमासीत् अस्मिन् चित्रणे। तत्र सप्तगानात्मकः इत्येकः, सप्ततन्त्रात्मकः इत्यन्यः। प्रकृतेः सप्तगानात्मकत्वं, विकृतेः सप्ततन्त्रात्मकत्वम् इति अनयोः कश्चन भेदः अस्ति। तदत्र तद्दिने एतत् न युक्तमासीत्, अद्य योजितमस्ति। इदानीम् एतत् चित्रं सम्पूर्णमस्ति। तत्र प्रकृतौ सप्तगानानि नाम गायत्रम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रं, पावमानम्, अर्कद्वन्द्वपर्व, शुक्रियं, महानाम्नि इति अनयोः केचन प्रकृतेः ग्रामे गेयात् केचन भवन्ति, अरण्यगेयात् केचन भवन्ति। उभयोः मिलित्वा प्रकृतौ उभयमप्यस्ति, ग्राम्ये गेयम् अरण्ये गेयम् इति। यथा गृह्ये श्रौतादिविभागः अस्माभिः उक्तः, तद्वत् विनियोगभेदेन अत्र सप्तगानानि भवन्ति। सप्तगानात्मकः प्रकृतिः सामगानमध्ये। एतस्यैव सामवेद इति नाम। तत्र वामतः यदस्ति तत्तु ऋचः प्रकृतेः विभागः, किन्तु सामवेदस्य साक्षात् प्रकृतौ सप्तगानाः भवन्ति। तत्र गायत्रं प्रथमम्, आग्नेयं द्वितीयं। छन्दोबद्धं किञ्चित्, छन्दस्सम्बन्धि किञ्चित्, देवतासम्बन्धि किञ्चित्, विनियोगसम्बन्धि किञ्चित्, एवं प्रकारेण गानेषु भेदः भवति। गायत्रम्, आग्नेयम्, ऐन्द्रं, पावमानम्, अर्कद्वन्द्वव्रतपर्व, शुक्रियं, महानाम्नि इति। तत्र येषां प्रत्येकैकस्य विवरणं श्रुतावेव दत्तमस्ति। एतत् अस्मिन् कार्ये एवं प्रयुज्यते। एकनिमेष। तत्र एवं क्रियानाम्ना, क्रियासु उपयुज्यमान छन्दोबद्ध मन्त्रनाम्ना, तत् प्रतिपाद्य देवतानाम्ना च गानानां निर्देशः भवति। अतः एवं सप्तगानात्मकः प्रकृतिः सप्ततन्त्रात्मकः इत्युच्यते। अत्र कार्यप्राधान्यं पूर्वत्र मन्त्रप्राधान्यं। मन्त्रेण उच्यमान देवता प्राधान्यं गानत्वेन उच्यते। गानं तावत् प्रीतये कल्पते। आहूतानां देवतानां प्रीतये यत् कल्पते तत्र गानसंज्ञा भवति। यत्र च क्रियाप्राधान्यं तत्र पर्व इत्युच्यते।
पूर्यते इति पर्व इत्यर्थः येन कार्यं समाप्यते। अतः पर्वशब्देन सप्ततन्त्रात्मकः इति तन्त्रं नाम क्रिया। अत एव तत्र विकृतौ सप्ततन्त्रात्मकत्वं दशरात्रपर्व, संवत्सरपर्व, ऐकाहपर्व, आहीनपर्व, सत्रपर्व, प्रायश्चित्तपर्व, क्षुद्रपर्व इति। तत्र दशरात्रं नाम एतत् सर्वं कालानुसारि उपयुज्यमान यज्ञक्रियायां कियन्तं कालम् अस्य विनियोगः भवति इति ज्ञात्वा दशरात्राणि चेत् दशरात्रपर्व, संवत्सरपर्यन्तमपि अस्ति। गोसत्रम् इत्येतत् संवत्सरपूर्णतया तत्र 6,300 रात्रीणाम् अत्र कार्यमस्ति इति श्रुतिर्वदति। तत्र किमस्ति, गायत्री छन्दसः 24 अक्षराणि भवन्ति। 15 गायत्रीभिः मिलित्वा यज्ञस्य पूर्तिः। तत्र 6,300 अक्षराणि भवन्ति। मन्त्रेषु 6,300 रात्रयः भवन्ति संवत्सरस्य इति कृत्वा अस्य संवत्सरात् तदेव प्रायशः अद्यत्वे प्रयुज्यमानासु प्रायः अस्माभिः श्रुतेषु मध्ये संवत्सरपर्यन्तः सत्रम् अनुष्ठितं श्रुतमस्ति। तदर्थं तत्र गानेषु तावत् वैविध्यम् अपेक्षितं। बहुप्रकारकगानानि तान् उपयुज्य क्रियायां परिसमाप्तिः संवत्सरपर्वणि भवति। ऐकाहपर्व इत्येव न्यूनतमम्, एकस्मिन्नेव अहनि समाप्यते किञ्चित्, ऐकाहपर्व इति भवति। अनन्तरम् एकाहादारभ्य 12 पर्यन्तं ये भवन्ति तेषाम् अहीनानि इति नाम। मीमांसायाम् अहीनं सत्रम् इति द्वेधा विभागः क्रियते यज्ञेषु। यज्ञस्य काल आधारेण एवं विभागः। अह्नां गणनया, दिनानां गणनया ये भवन्ति ते अहीनाः इति। अहीनानां 12 दिनपर्यन्तम् अहीनत्वमेव। अनन्तरं 13 दिनादारभ्य सत्रत्वम् इत्युच्यते। 13 दिनादारभ्य यत् क्रियते तस्य सत्रम् इति नाम। तर्हि कश्चन विचारः भवति, 12 दिनेषु क्रियमाणे यज्ञे अहीनत्वमस्ति वा सत्रत्वमस्ति वा इति। उभयमपि भवति इति निर्धारः तत्र। 12 अहीनेऽप्यन्तर्भवति, सत्रेऽपि अन्तर्भवति। अहीनस्य अन्तिमं भागं, सत्रस्य प्रथमं भागम् इति स्वीकृत्य। अतः तत्र अहीनपर्व, अहीनानां गणम् आहीनम्, आहीनपर्व इत्यपि भवति। एकाह सम्बन्धि ऐकाहम् इत्यपि अस्ति। दशरात्रपर्व, संवत्सरपर्व, ऐकाहपर्व, आहीनपर्व, सामान्येन सत्रपर्व। यदा अहीनाः समाप्यन्ते अनन्तरं सत्राण्यारभ्यन्ते। तत्र 13 दिनादारभ्य संवत्सरपर्यन्तं गच्छति। तेषां सत्राणि इति नाम। सत्रपर्व इत्येकम्। अनन्तरं येषु मध्ये यदि कश्चन दोषः सम्भवति तर्हि प्रायश्चित्तपर्व अपेक्षितम्। अनन्तरं कानिचन फलानि क्षुद्रफलानि भवन्ति। क्षुद्रफलेषु आभिचारिकमपि कुत्रचिदस्ति। कश्चित् अभिचारार्थमपि अन्यं कञ्चित् मारयितुमपि यज्ञं कर्तुं प्रभवति। श्रुतिषु तावत् तेषामपि विषये यस्य कश्चित् तादृशी उत्कटा इच्छा अस्ति कञ्चित् शत्रुं मारयितुम्, अपि तु सः झटिति आयुधादिकं गृहीत्वा न हन्यात्। यदि यज्ञेनैव तत् करोति तर्हि तत्र दोषस्य न्यूनता भवति। अनन्तरं बुद्धेः कदाचित् प्रसादः सञ्जायते तर्हि तस्य अनुतापादिना प्रायश्चित्तादिना पुनः सन्मार्गे आगच्छति इति श्रुतिर्वदति। तादृशक्षुद्रफलानां कृते, क्षुद्रफलानि नाम ये तावत् न प्रशस्ताः इत्यर्थः। अप्रशस्तेष्वपि कार्येषु कुत्रचित् एवं प्रयोगः अपेक्षितः स्यात्। तत्र 6 प्रकरणेषु एतद् अपेक्षितम् इति स्मृतिषु उच्यते। आततायी इति कश्चित्, आततायी नाम कश्चित् अग्निना ग्रामान् दहति। तादृशः दुष्टः मूर्खः अस्ति चेत् अग्निदः गरदः विषं ददाति जनान् मारयितुम् इत्यादयः तादृश आततायिनः षडेते आततायिनः इत्युच्यते। तादृश आततायिनां हननार्थम् अविचारिकम् उक्तम् इति मीमांसायां निर्णीतम्। शक्यते क्षुद्रफलं नाम सामान्यफलान्यपि भवन्ति। तादृश सामान्यैः जनैः यन्न स्वीक्रियते अपि तु विशिष्टसन्दर्भविशेषे करणीयं स्यात्। अत्र एवमपि तत्र सामवेदस्य प्रयोजनविषये एतदस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। यज्ञेषु देवतानां प्रीत्यर्थं गानरूपः एकः, अन्यच्च व्रत अनुष्ठानसमयेपि किञ्चित् मन्त्र आधारेणैव सामाधारेणैव
काश्चन क्रियाः निर्दिष्टाः भवन्ति उभयत्र प्रकृतिषु विकृतिषु च सप्तविधाः भवन्ति प्रकृतौ गानानि इति नाम विकृतिषु तन्त्रम् इत्युच्यते तत्तु पर्वणां सम्बन्धी अस्ति एतत् पूर्वमुक्तस्य सम्पूर्णभागः अत्र समाप्तः इतः परं स्वरमण्डलं गुरुवर्य प्रश्नः अस्ति पूर्वस्मिन् पुटे तत्र तु भवता उक्तं प्रकृतिपक्षे तु सप्तगणात्मकः तद्विषये गायत्र्यम् अर्थात् गायत्री छन्दस् आग्नेयम् अर्थात् अग्निदेवता ऐन्द्रम् अर्थात् इन्द्र इति पवमान सोम इति अर्कद्वन्द्व नाम किं गुरुवर्य द्वन्द्व तत्र एवमस्ति अर्को नाम सूर्यस्य नाम भवति एकम् अर्क इति ओषधिविशेषस्यापि नाम अस्ति ओषधिविशेषस्य किञ्च अर्कपर्णम् इत्यस्ति अर्कवृक्षः इति तस्यापि द्रव्यत्वं युज्यते तत्र एवमस्ति केनचित् द्रव्येण किञ्चित् देवताविशेषं प्रति यदा कार्यं विधीयते तत् दिनादिकमपि निर्णीतमस्ति एवं क्लुप्तदिनादिषु क्लुप्तद्रव्येण काञ्चित् देवतां प्रति यत् करणीयं भवति तत्र सामान्येन सूर्यनमस्कारादिकम् अस्माभिः श्रुतम् अस्ति तादृशम् अर्कपर्व इति भवति एवं द्वन्द्वसमये देवता द्वन्द्वमेव यत्र प्रयुज्यते अग्नाविष्णु इत्यस्ति इन्द्राग्नि इत्यस्ति मित्रावर्णा इत्यस्ति द्यावापृथिवी इत्यस्ति यत्र द्वन्द्वेनैव देवतात्वं यत्र अस्ति देवताद्वन्द्वं प्रयुज्यं चेत् तत्र उद्देश्येनैव भेदः भवति उद्देश्ये तावत् द्रव्यभेदेन देवताभेदेन विनियोगभेदेन इति त्रेधा उक्तम् अस्माभिः व्रतपर्व इत्यत्र सामान्यव्रतानि भवन्ति वेदव्रताः इत्यपि वेदव्रतानां विषये श्रुतिरपि वदति संवत्सरमेतत् व्रतञ्चरेत् इत्यादि व्रतचरणादिषु प्रयुक्ताः अर्कद्वन्द्वव्रतादयः मिलित्वा एकत्र योज्यन्ते तत्र एकैकमेव अस्ति इति न अन्यत्र क्लुप्तम् एकमेव एकैव देवता एकैव प्रकारः अस्ति अत्र तु विभिन्नानां प्रकाराणां मेलनं सञ्जायते इत्यर्थः अतः देवतासु कश्चन भेदः द्रव्ये कश्चन भेदः एवं कार्यविशेषेपि यज्ञव्रतेषु कश्चन भेदः व्रतः वैयक्तिकः भवति यज्ञः सामूहिकोऽपि शक्यते एवं रूपेणापि भेदः अस्ति व्रतस्तावत् वेदव्रतेषु अनुष्ठातुः भवति तत्र फलेत्सुः भवति तयोर्मध्ये भेदः शक्यते इत्यर्थः एवं रूपेण तत्र कश्चन विशेषः अग्रेपि द्रष्टव्यमस्ति मया केवलं स्थूलरूपेण एव इदानीम् उच्यते येषां कृतेपि प्रत्येकस्य मन्त्रान् दृष्ट्वा अत्र एवमस्ति इति वक्तुं शक्यं पश्यामः यावत् समयः लभ्यते नाम्ना अस्तु पुनः भवता उक्तं महानाम्नी इति मया अपि पठितम् अरुण महानाम्नीर्महानाम्ना इति आगच्छति महानाम्नी अर्थात् कश्चन देवतायाः नाम वा किम् अर्थः कः अपामेव नाम भवति महानाम्नी मन्त्राः जलैः तत्र महानाम्नीभिः उदकं सग्स्पर्श तत्र स्नानार्थं प्रयुक्ताः अघमर्षणाः इत्युच्यन्ते ते पापमोचकाः इत्यर्थः तस्य द्रव्यं जलमेव तत्र महानाम्नीभिः उदकं सग्स्पर्श तमाचार्यो दद्यात् शिवा नश्यन्तमे चौषधीरा लभते इत्यादि तत्र मन्त्राः उक्ताः येषां मन्त्राणां महानाम्नीरिति नाम तत्र प्राधान्येन जलस्यैव तत्र स्तोत्रं क्रियते अपामेव महानाम्नीत्वं तत्र यजुष्यपि विद्यते सामसो अपि विस्तारः स्यात् तत् महानाम्न्यः इत्युक्ते सामान्येन महानाम्नीः इति बहुवचनेनैव प्रयुज्यते अपां बहुवचनत्वं स्त्रीलिङ्गत्वमपि अस्ति तेषां तत्र पावकत्वम् अस्ति शुचित्वम् अस्ति हिरण्यवर्णा शुचयः पावकाः इत्युक्ते अपां विषयकः अविषयकः महानाम्न्यः अनन्तरं तत्र सामवेदस्वरमण्डलम् इति पश्यामः स्वरेषेव प्राधान्यम् इति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः का साम्नो गतिः इति पृष्ट्वा स्वरः इति होवाच इति छान्दोग्योपनिषदि दृश्यते तत्र द्वयोः शालावत्यः एकः दाल्भ्यः अन्यः अनयोः संवादे शालावत्येन पृष्टं दाल्भ्येन प्रत्युत्तरं दत्तम् इति श्रूयते तत्र तस्य हैतस्य साम्नः यः स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य स्वर एव स्वं साम्नः स्वं यदस्ति तत् कश्चित् जानाति तस्य स्वं भवति सः ऐश्वर्ययुक्तो भवति साम्नः स्वं किम् इत्युक्ते स्वर एव स्वं
इति श्रुतिः तत्र बृहदारण्यके एतद् उक्तमस्ति। अतः यत् साम्नः स्वर एव स्वं निजं रूपम् इत्यर्थः। सामसु असाधारणं किमस्ति इति पृष्टे स्वर एव असाधारणं तत्र। मन्त्राणि मन्त्रास्तावत् ऋग्वेदात् आगच्छन्ति, अतः सामसु किम् अधिकतया योज्यते इत्युक्ते स्वरः। तर्हि स्वरो नाम कः इत्युक्ते नारदीयशिक्षायां सप्तस्वराः, त्रयो ग्रामाः, मूर्छनास्तु एकविंशतिः, तानाः एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमण्डलम् इत्युच्यते। तत्र नारदीयशिक्षायां सप्तस्वराः यः सामगानाः तत्र पृष्ठः प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः मन्त्रः अतिस्वार्यः इति नामानि भवन्ति सप्तानां स्वराणां। येषामेव आनन्तरिक ऋषादर्शवेभ्यः सम्बन्धोऽपि श्रूयते। सप्तस्वराः इति प्रारम्भः। यः सामगानां प्रथमः सः वेणोः मध्यमस्वरः। वेणुवादनेन कश्चन सप्तस्वरान् यदि प्रयुङ्क्ते सामवेदमन्त्रस्य तस्य च अर्थात् सङ्गीतस्य सामवेदस्य च सम्बन्धः एवं भवति। सामवेदे प्रथमस्वरः यः उच्यते कृष्टः इति अतिकृष्टः इति वा, तस्य मध्यमस्वरेण साम्यमस्ति वेणुगानसमये। एवमेव यो द्वितीयः सः गान्धारः, तृतीयः ऋषभस्मृतः, चतुर्थः षड्ज इत्याहुः, पञ्चमः दैवतो भवेत्, षष्ठः निषादो विज्ञेयः, सप्तमः पञ्चमस्मृतः। सामवेदे यः सप्तमस्वरः सः लौकिकस्वरे सङ्गीतशास्त्रे पञ्चमः इत्युच्यते इत्यर्थः। अतः सप्तस्वराः प्रथमं, तेषु त्रयो ग्रामाः इति उदात्त अनुदात्त स्वरितेष्वेव एते अन्तर्भवन्ति। ते ग्रामाः भवन्ति, उदात्तग्रामः अनुदात्तग्रामः स्वरितग्रामः इति तेषु मध्ये अन्तर्भवन्ति। प्रकृतौ ते एव स्तः। प्रकृतौ ऋग्वेदे यदस्ति तस्य एषः विस्तारः भवति। अतः येषां गणीकरणं ग्रूपिङ्ग् इस् तत्र ग्रामाः इति भवन्ति। मूर्छनाः इति तावत् यत्र विरामो दीयते। Guruvarya, I didn't understand. So there are 7 swaras, and then when you say there are 3 gramas, you're saying that the 7 are grouped into the 3, or the yeah. or the 7? 7 can be in different groupings. ग्रामत्वं गणस्य अर्थे भवति। के भवन्ति तेषु सप्तस्वरेषु मध्ये के मिलित्वा एकं ग्रामं भवन्ति इत्यत्र विभिन्नप्रकाराः शक्यन्ते। Take any 3 out of these 7. It's a permutation of, these many combinations are possible. There are 3 kinds of them. 3 kinds of them can be made. Kim pradhanam ityeva. Tatra ekaikasyaha ekam avasyam syat. That is, there should be one from udatta, one from anudatta, one from sarita. Then with such a combination what to make, 3 kinds of gramas are possible. Saptaswaranam trayo gramaha bhavanti. Pradhanyena tatra गायत्रं पूर्वे हंसाम भवति इति दिनत्रयात्मके यज्ञेपि प्रथमदिने गायत्र प्राधान्यम् इत्युच्यते। तर्हि गायत्र प्राधान्ये कस्यचित् स्वरस्य प्राधान्यं, गायत्री सम्बद्धं कश्चन स्वरः, तिष्ठुप् सम्बन्धी अन्य स्वरः, जगति सम्बन्धी अन्यः। येषां त्रयाणां छन्दस्सु ये मन्त्राः भवन्ति तेषु प्रधानस्वरः उदात्त कस्यचित् अनुदात्त कस्यचित् स्वरित कस्यचित् इति निर्दिष्टः। तेषु कञ्चन गृहीत्वा प्राधान्येन गृहीत्वा सप्तस्वराः भवन्ति एव। अपि तु ग्रामेषु नाम तेषां चयनं कथं किं चीयते, चित्वा तेषाञ्चन कश्चन गणः निर्मीयते, तेन गानमपि तस्य ग्रामत्वं। त्रयो ग्रामाः, मूर्छनाः 21। अनयोर्मेलनेन सप्तसु स्वरेषु 3 ग्रामेष्वपि मिलित्वा तत्र विभागः, यथा गायत्र्यां त्रय एव पादाः भवन्ति, शक्वर्यादि छन्दसु 7 पादाः भवन्ति। तत्र कुत्र स्थापनम् इत्यत्र भेदः भवति। वेर् डु वि स्टाप्, वेर् डु वि कण्टिन्यू। अत्र मन्त्रात् पृथक् भवति। मन्त्रे यत्र स्थापनं भवति तथा सामुस न भवति। मध्ये उदुत्यञ्जा इत्येव तवेदसम् इत्येव उच्यते। उदुत्यं जातवेदसम् इति मन्त्रः विद्यते। गानार्थं तद् न युज्यते साक्षात्। सङ्गीतेपि एतत् बहुवारं दृश्यते अस्माभिः। पदानां मध्ये एव तत्र विरामः श्रूयते, तस्यैव मूर्छना इत्युच्यते। अत्र गानप्राधान्यात् अक्षराणां प्राधान्यं नास्ति। अक्षराः तस्मात्, अक्षराणि तस्मात् अर्थज्ञानं मन्त्रात् भवति। किन्तु गानेन तत्तु नेष्टम्। अत्र किमिष्टम् इत्युक्ते सुश्राव्यत्वं, प्रीतिजनकत्वम्। मूर्छनासु येषां
सर्वविध मेलनं शक्यते। एकविंशतिः मूर्छनाः भवन्ति। अनन्तरं तानाः इति येषामेव आलापादिकं यथा इदानीं लोके आलापनादिकं क्रियते तेषु तानम् इत्येव एकं विद्यते। तत्र अक्षरं विहाय केवलं स्वरमेव गृहीत्वा तत्र प्रत्येकैकम् अक्षरमपि विहाय ट्यून् यद्वा रिदम् इत्युच्यते केवलं तद् रैमेव भवति तस्य तानम् इति वदामः। तस्य अधिकतयापि प्रकाराः शक्यन्ते कर्तुं। बहुवारमपि उच्यते एकवारम् एकरूपेण द्वितीयवारम् अन्यरूपेण तृतीयवारम् अन्यरूपेण एकस्यैव मन्त्रस्य येषामेव सप्तस्वराणां तत्र तानेन तानो नाम तेषां डिफरेण्ट् काम्बिनेशन्स् भवन्ति। यस्य आधिक्यं यस्य न्यूनता यस्य काले दीर्घता यस्य काले ह्रस्वता इत्यादि तानत्वं नाम येषामेव गानकाले तत्रैव क्लेशः भवति। यस्य यावान् ज्ञानविशेषः अस्ति तदनुसारं सः कर्तुं शक्नोति। एकं बहुभिः महर्षिभिः एतानि दृष्टानि इत्यग्रे दृश्यते अस्माभिः। अतः स्वरमण्डलम् इत्युच्यते न केवलं स्वराः इति। स्वरमण्डलं नाम इट् इस् ए कम्प्लीट् सेट् आफ् स्वर infrastructure or swara structure which can have multiple ways of combining the base swaras kind of. स्वర मंडलम एवं उक्त्वा स्वराणां सप्तस्वराणां विभागः एवं उक्तः। तत्र अस्य विवरणम् एवम् अस्ति। अतिकृष्टः इति प्रथमः तत्र वेणौ मध्य पंचमः भवति तत्र पा इति लिखामः। प्रथमस्य मध्यमस्वरः द्वितीयस्य गान्धारः इत्यादि भवति। अतः येषां सप्तानां स्वराणां कृते येषां तत्र सङ्गीतशास्त्रगत तत्र पूर्वं यदुक्तं तदेव अग्रे तत्र प्रथमं न स्यात्। हेडिङ्ग् प्रायः ऐ थिङ्क् वी शुड् चेञ्ज्। तत्र एवमस्ति एते सप्तस्वराः भवन्ति। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम षष्ठ सप्तम इत्यपि वक्तुं शक्यम्। अतिकृष्ट प्रथम द्वितीय चतुर्थ मन्द्र मध्यम मन्द्र अतिस्वार्य इति नामान्यपि भवन्ति। Maybe yes, we should just, yeah, this is just to show 7 swaras are there. Like, I think we can even modify with the technical words used there. And then Prathama Dvitiya Tritiya Chaturtha Tathaiva Bhavanti. Krushta Prathama Dvitiya Tritiya Chaturtha Mandra Atiswarya Ityuchyante. Atra Mandra Atiswarya Atra Syat Yojana Kashchana Sanjata Ituni Bhavatu. Mandra Atiswarya Atra Agachet Shata Saptama Iti Sthane Mandra Atiswarya Agachet. प्रथमः अतिकृष्टः इत्युच्यते। अतः तत्र there should not be 8 rows. Okay, there should be 7 rows, and the 7 rows the venu is in between. Actually, for all of them the common thing is in the venu when you do the nada, these 7 in sama are mapped to these 7 in the Sangeeta. This is the thing to be conveyed. Yeah, I think it was done little in a hurry. Fine. This part anyway I will require and put that back to you. Atra asya vivaranamapya asti. कस्य स्वरेण कस्य प्रीतिर्भवति इति पूर्वमेव मया उक्तं। तत्र देवाः उपजीवन्ति। प्रथमः तद्योसो कृष्णतम इव साम्नस्वरः तं देवाः उपजीवन्ति। अस्यैव प्रथमस्य देवतानां प्रीतिजनकत्वं तत्र in fact we should put 1 there. Anyway 2 is अवरेषां प्रथमः तं मनुष्याः। कृष्ण अर्थात् किं गुरुवर्य? कृष्णतम अर्थात् किम्? I mentioned to you कृष धातोः आक्रोशेन यद् उच्यते, that is the high pitch when something is said, very shrill voice, so that is called krushta. Krushta is also in some places called atikrushta to distinguish from the rest of them. Normally samagana is done in a highly audible voice. Beyond that also there is the effort from the singer side is higher. Krusha is the dhatu, krosha, akrosha. It is when you have a lot of force in what you are now saying. तस्य कृष्टः इति। अतः कृष्टमिति अतिकृष्टमिति उभयम् एकस्यैव नाम। हियर् प्रथमस्थाने अतिकृष्टः, अत्रापि 1 इस् कृष्णतमः साम्नस्वरः यः भवति देवतानां प्रीतिये भवति। पञ्चमेन मैप्ड् भवति। अतः तत् लोके यत् पञ्चमम् अस्ति पुष्पसाधारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम् इति लक्षणं तस्य विद्यते। पिकस्य वसन्तकाले कूजितं यथा भवति तद्वत् स्वरः पञ्चमः इति लोके। तस्य वेदे साम्यं कृष्टः इत्यनेन भवति। अनन्तरम् एषः द्वितीयः मनुष्याणां प्रीतेः कल्पते मध्यमः इति। गन्धर्वाप्सरसां गान्धारः, पशूनां कृते ऋषभः, पितॄणाम् अण्डजानां च। तर्हि
एवं रूपेण षड्जः येषां भवति असुररक्षसां निषादस्वरः एवम् ओषधयः वनस्पतयः येषां कृते दैवतम् इति एतत् पूर्वं मया दृष्टम् उक्तं येन भवतु एवं रूपेण किञ्चित् मनसि निधानं मध्ये वेणोः इत्येव केवलं स्यात् अनन्तरम् एतदत्र आगच्छति मन्द्रः अतिस्वार्यः षष्ठसप्तमस्थाने भवन्ति प्रथमम् अतिकृष्टं किञ्चित् अस्य परिवर्तनं करिष्यते मनसि कल्पनार्थम् एवम् अस्तु सामसु नामभेदः तेषां प्रयोगभेदः तस्यैव साम्यं ऐहिकेषु सङ्गीतादिषु गान्धर्ववेदे यद्भवति तत्तु उपवेदे अन्तर्भवति उपवेदे गान्धर्ववेदः सामवेदात् आगतः इति वदामि तेषां सम्बन्धः एवमस्ति इतः परं गुरुवर्य सो अद्यापि संगीत कर्णाटक संगीते तानम् इति उच्यते रागं तानं पल्लवी इति तत्र भवता उक्तम् अत्र भवति आमां तत्र भवता उक्तम् 49 विकाराः सन्ति इति तत् मया न अवगतम् न सप्तस्वराणां प्रत्येकैकस्य त्रयो ग्रामाः मिलित्वा 21 मूर्छनाः यदा भवन्ति तेषु मध्येपि बहुवारं प्रयोगे एकप्रकारमेव नोच्यते तत्र किमस्ति एकैकस्य बहुप्रकारेण वचनं तानेषु भेदेन भवति मन्त्रे अन्यथा भावो न क्रियते तत्र अक्षराणि त्यक्त्वा केवलं स्वरा एव यदा उच्यन्ते तर्हि व्यञ्जनानि न भविष्यन्ति स्वरेष्वेव तत्र व्यञ्जनं विहाय केवलं स्वरेषु यदा एतद् दर्श्यते तत्र भेदः तत्र किं यथा इदानीं विकृतिपाठाः भवन्ति यजुर्वेदादिषु ऋग्वेदादिषु जटाघनादिकं भवति तत्र काम्बिनेशन् एव भिन्नं भवति तत्र विभिन्नप्रकारेण तेषाम् अनुलोम प्रतिलोम रूपेण तैः यत् सन्ध्यादिकम् आगच्छति तत् सन्ध्यादिकं योजयित्वा यत्र विभागः भवति तत्तु प्रकृतिर्न भवति विकृतिरस्ति तस्मात् किञ्चन प्रयोजनं विद्यते सन्धिज्ञानं भवति स्वरज्ञानं भवति श्रवणे तत्र प्रायः बहु प्रीतिकरं भवति इत्यादि तद्वदेव तानानां विद्यमानानां मन्त्राणाम् अक्षरेषु केवलं स्वरं गृहीत्वा अन्यथा भावः क्रियते तत्र कथं क्रियते इत्यत्र एवमस्ति तत्र सामविकाराः इत्युच्यन्ते षड् विकाराः उक्ताः सन्ति येभिः विकारैः योजितः तानत्वेन परिणमते तत्र यः पूर्वं मन्त्रः विद्यते मन्त्रेषु स्वराः सन्ति स्वराणां ग्रामाः भवन्ति ग्रामेभ्यः मूर्छनाः भिद्यन्ते तदनन्तरं केचन विकाराः आयोज्यन्ते यस्मात् तानाः लभ्यन्ते अस्माकं तत्र सामविकाराः एवम् उक्ताः विकार विश्लेषण विकर्षण अभ्यास विराम स्तोभाख्याः षट् सामविकाराः भवन्ति तत्र दृष्टान्तः एवमस्ति अग्ने इत्यस्ति अग्ने इत्यस्य विकारः ओग्नायि इत्युच्यते तत्र अनेन किं भविष्यति ओग्नायि इति वचनकाले तत्र अक्षरद्वयमेव अस्ति मूले तत्र अक्षरत्रयं सञ्जातं तर्हि तृतीयस्वरः कः इति प्रश्नः उदेष्यति तर्हि तदर्थं तत्र किञ्चित् स्वातन्त्र्यं दीयते एतदेकवारम् एतदन्यवारम् एतद् द्वितीयवारम् इति उपयोक्तुं शक्यते तर्हि तानत्वं वृद्धं भवति यावान् पूर्वम् आसीत् प्रकृतौ तस्मात् अधिकं वर्धते विकारसमये एतद् विकारत्वेनैव स्वीक्रियते प्रकृतिरिति नोच्यते अतः एकः विकारः अग्ने इत्यादिषु ओग्नायि इति भवति वीतये इत्यस्ति अग्नाया हि वीतये इति मन्त्रे वीतये इत्यस्ति तत्र वी इत्यस्य एकस्य अक्षरस्य ओयि इति भवति तये इति भागस्य तोयायि इति भवति तर्हि किमस्ति अक्षराणां वृद्धिः तर्हि तेषाम् अनुगतस्वराणां किञ्चित् ऊहेन येषां समाप्तिर्भवति कस्य किम् ऊहनीयम् इति विषये ग्रन्थाः सन्ति ऊहतन्त्रादिकम् अस्ति सामतन्त्रम् ऊहतन्त्रं प्रातिशाख्येपि बहुविधत्वम् अस्ति प्रातिशाख्येपि प्रकृतौ अन्यः विकृत्यर्थम् अन्यः एवं विभिन्न मार्गदर्शनं लभ्यते ग्रन्थेभ्यः यदा गानं गीयते तत्समये मूलादपि भिन्नः भवति तत्र विभिन्नप्रकारः भवति तत्र च एका व्यवस्था एका विद्यते 49 अधिकं न कार्यम् इत्यपि विद्यते अतः you are limited with a limited liberty you could choose various combinations and then produce them and the guidelines are clear for these kinds of letters or this type of sandhi only this kind of splits or extensions are allowed
अतः तत्र विकारः एकः विश्लेषणम् एकः विकर्षणम् इति ये इत्येव पदमस्ति एकाक्षरं पदमस्ति यायि इति भवति तत् तस्य विकर्षणं बहु दूरं तस्य कर्षणं क्रियते इत्यर्थः तत्र प्लुतादप्यधिकं कुत्रचित् श्रूयते सामान्येन प्लुतानां त्रिमात्रत्वम् अस्ति तत् मन्त्रविषयकमेव अस्ति ह्रस्वो दीर्घप्लुत इति कालतो नियमाः अचि यदुक्तं मन्त्राणां विषये भवति गानानां विषये न भवति अतः एव गानविषये नारदीयशिक्षोक्तमेव तत्रत्य ग्राम मूर्छन तान विकारेष्वेव तत्र आधिक्यं दृश्यते अनन्तरम् अभ्यासः इति पुनः पुनः उच्चारः अभ्यासः यथा तोयायि तोयायि इति द्विवारम् उच्यते तये इत्यस्यैव तत्र किमस्ति अन्तिमे अभ्यासः कुत्रचित् निर्दिष्टः कुत्रचित् सम्पूर्णस्यापि मन्त्रस्य उन्नायामि होयि त्रिवारं वक्तव्यम् इत्यस्ति तस्य एवं रूपेण तत्र अभ्यासः पुनः पुनरुच्चारः भवति तत्र प्रकृतेः विभिन्नत्वमेव भवति विकाराणामेषाम् इत्यर्थः एवं विरामः इति विरामविषये मया उक्तं तत्र मूर्छनादिषु कुतः एवं भवति यथा गृणानो हव्यदातये इति मन्त्रे विद्यते गृणानः इत्येकं पदम् अक्षरत्रयात्मकं हव्यदातये इत्येकं पदं पञ्चाक्षरात्मकम् अपि तु गृणानोः व्यदातये इत्येव विभज्यते सामसु गृणानोः इत्यस्य पदान्तत्व अभावेपि गानसौकर्यार्थं शब्दमध्ये एव विरामात् अस्य विरामसंज्ञा भवति तस्मात् मूर्छनाः भवन्ति एवमेव बहुत्र केचन अन्यवेदीयाः प्रायः एते अपस्वरम् अपशब्दं वदन्ति इत्यपि चिन्तयेयुः तैः मन्त्रस्य पदपाठानुसारम् उच्यते अत्र पदपाठस्य कार्यं नास्ति केवलं गानस्यैव प्राधान्यम् अस्ति अत एव येषां विकाराः इति नाम किन्तु सामवेदे एतद् अभ्युपगतम् एतत् आज्ञप्तम् अस्ति अतः एवमेव स्यात् इत्यर्थः अन्यत्र यः दोषः सः अत्र गुणः भवति तर्हि गुरुवर्य so now all of this list that you're saying sama vikaraha yes. Then these should logically not be in the prakriti pata they should be only in the vikriti pata yes. In your flow chart right only in the vikriti yes see some are so, only the, see other than sapta swara they come up only in the vikritis the grama okay. Mochana tanaha they are meant only for the vikriti gana that is uha this is basically the uha प्रकृतेः ऊह्यते सः विकृतौ भवति विकृतिः ऊहनेनैव शक्यं ऋगादिषु वेदेषु अपि ऊहनेनैव क्रियते यथा इषयत्वा इत्यस्ति त्वेषे इति यदि क्रियते इषयत्वा त्वेषे इषयत्वा इत्युक्ते जटापाठे त्वेषे इति तावत् ऊहितमेव अनुलोमस्य प्रतिलोमं क्रियते अस्माभिः फार्वर्ड् डैरेक्षन् समथिङ्ग् इस् देयर यू मेक इट रिवर्स डायरेक्शन तर्हि तदर्थं सन्ध्यादयः अपेक्षितः स्वरसन्धिः वर्णसन्धिः अपेक्षितः तदर्थमेव तद्बोधनार्थमेव तादृशः क्रमः उपयुज्यते अपि तु तस्य अपौरुषेयत्वमपि तत्रैव विचारो अस्ति येषाम् अपौरुषेयत्वम् अस्ति वा न वा इति विचारः भवति तर्हि नारदीयशिक्षायां सः वदति यत्र विभिन्नयज्ञेषु विधानमस्ति तत्र अपौरुषेयत्वम् अस्माभिः अभ्युपगम्यते तद्विहायापि सभारञ्जनार्थं जनानां तृप्त्यर्थं तत्र उभयमपि शक्यते लौकिकं यदा क्रियते तदा पौरुषेयं भवति वैदिकेषु विनियोगेषु तस्य अपौरुषेयत्वम् इष्यते इति तत्र विचारः भवति अतः यत् मीमांसायामपि विचारितम् अत एव ऊहितं सर्वम् अपौरुषेयं न स्यादपि शक्यते तस्य उपकारकं भवति कुत्रचित् अक्षरज्ञानार्थं कुत्रचित् स्वरज्ञानार्थं एवं भवति कुत्रचित् सन्ध्यादिभ्यः कम्पानां रङ्गप्लुतानां ईदृशानाम् अभ्यासः अधिकतया भवति ये सामान्येन मन्त्रेषु बहुत्र न लभ्यन्ते तर्हि किमस्ति तेषां तर्हि आर्टिफिशियली यू क्रिएट एग्जाम्पल्स टू सी यू गेट कंट्रोल ओवर आर गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वरास और कैरेक्टर्स अतः आम येषां विकारत्वमेव येभ्येव विकृतावेव तेषां विनियोगः प्रकृतौ So if that is the case, now if I do a yajna and if I have a sama part in the yajna, yes. Then is it logical for me to say that hey, because I'm doing a yajna, you should only do prakriti pata, or in what situations will you say vikriti is preferable to prakriti, or is there always a choice? Because vikriti vidhirasti, shruta vidhirasti. तत्र एषः मन्त्रः अस्मिन् गाने गातव्यं
तत्र च एकस्य मन्त्रस्य विभिन्नप्रकारेणापि उच्यते विभिन्नदिनेषु यथा तत्र संवत्सरसत्रे किमस्ति प्रतिदिनम् एकमेव श्रूयते चेत् आलस्यं भवति इति श्रुतिर्वदति तेन श्रुतिर् जामि इत्येकः शब्दः प्रयुज्यते जामि वा एतत् कुर्वन्ति इति श्रुतिर्वदति अजामित्वाय इत्येव श्रुतिर्वदति अजामित्वायैव एते तानादयः तत्र निर्दिष्टाः इति वक्तव्यम् एकमेव प्रायः विवक्षा एका विद्यते एकस्याः विवक्षायाः कृते काञ्चित् देवतामेव उद्दिश्य अपि तु विभिन्नप्रकारेण भगवान् वदति ह्यः एवम् उक्तवान् अद्य अन्यप्रकारं वदति तृतीयदिने अन्यप्रकारं वदति तर्हि किमस्ति वैचित्र्यं भवति वैचित्र्यं वैविध्यं च अपेक्षितम् अतः श्रुतिरेव वक्ति एकस्यैव मया पूर्वमपि उक्तम् एकस्य गानस्य विभिन्नरागेषु केनचित् गातुं शक्यम् इति तद्वत् अत्रापि विधिरस्ति तदेव मया उच्यते यावान् विधिरस्ति तावतः अपौरुषेयत्वम् इष्यते यत्र विधिः साक्षात् नास्ति तर्हि अपि तु तत्र मार्गः प्रदर्शितः अनेन मार्गेण अन्यः कश्चित् लौकिकप्रभुप्रीत्यर्थमपि किञ्चित् वक्तुं शक्नोति अतः यागेषु Tarhi Guruvarya, what is, see, now you have Prakriti and Vikriti, two major divisions, and if in the Vidhi there it is given you should sing it this way, then what is the point, what is the reason why you have two kinds of divisions? Why can't you, I mean, when you say Vikriti, what is so special about it in a yaga perspective that you should use Vikriti instead of Prakriti? That is, you bring in some diversity. Diversity will lead to anityatva. See, there is something, if Shruti has got some freedom given to you, okay, you can have within some range, you can do the way you want, then it does not anymore become nitya. Do all of them exist always will be the question. They exist when it is used. This is the kind of a situation. Then you should have also a proper restriction saying, for this phala, this devata, this many duration, this kind of dravya, etc. See, there is a combination of the constituents of a yajna together. They are defining the range in which you could have certain. Now, even among the Udgatas, there are 4 of them. There is a Udgatra Gana. Each Gana has got 4 Ritvik. Then there is a person called Achavaka itself. Among the Samavedis, Udgatra Gana Madhya. Itra Vake Acha Uchyate iti Acha Vakaha iti Namakasya. Katham vadati saha ityatra adharyuh prerayati. Shrutau asmin dine asya mantrasya evam ganam apekshitam iti. Tatra kimasti kanichana shabdanyapyuchyante. Agastyasya kaya shubhiyam ityuchyate. Agastya arshayam apekshitam. Agastyaarshayeshu mantreshu bhagava tadashah santi teshu kaya shubha iti padadvaya yuktam apekshitam iti vadati. बुधन्वत्याग्नेयस्य पुरोनुवाक्या भवति इति बुधन्वति इति यथा सुक्तं बोधयति इति श्रुतिर्वदति बोधानो अस्य वचसो यविष्ठा इति मन्त्रः ग्राह्यः तर्हि बुधशब्दयुक्तः मन्त्रः ग्राह्यः इति उच्यते अपि तु सः कस्मिन् गाने उपयोक्तव्यः कथम् उपयोक्तव्यः इत्यपि नियमः अस्ति अनयोः साक्षात् सम्बन्धो नास्ति मन्त्रस्तावत् ऋग्वेदे विद्यते तत्र गानमेव नास्ति अपि तु अनेन मन्त्रेण एतस्यै देवतायै कृते एवं रूपेण गातव्यम् इति श्रुतिरेव वक्ति ब्राह्मणभागे एतद् दृश्यते श्रुतौ मन्त्राणां विनियोगप्रदर्शनावसरे ब्राह्मणवाक्येषु विभिन्नप्रकारकाः उक्ताः तेषां कथं प्रयोगः इत्यत्र नारदशिक्षायां एवं मार्गप्रदर्शनं कृतमस्ति इट् इस् वेरी वेल् लेड् औट् बट् इट् हस् गाट् लाट् आफ् डैवर्सिटि दीस् आर् 2 डिफरेंट थिंग्स Diversity makes it vikara. Vikara nama ekasyaiva yatha agne ognayi ubhayam samanam ityukte. Mahabhashye uchyate gauhu iti shabdah vidyate. Go shabdasya bahavaha apabhramshah santi. Gavi, goni, gota, gopotalika ityadayah gauhu iti ekasyaiva sushabdasya apabhramshah bhavanti iti saha vadati. Tadvad etesham vikaratvam nama sandhehe vishleshanam. पूर्वत संधि कृता अस्ति अकार इकारयोः एकारत्वम् इदानीं तेषां विभागः क्रियते तत्र च ह्रस्वो वा दीर्घो वा न जानीमः यदि श्रुतिर्वक्ति ओग्नायि इति वद अकारः कथम् ओकार सञ्जात अत्र पश्यन्तु इदानीं बङ्गाली मध्ये ते जनाः एवमेव वदन्ति अकारस्य ओकारत्वं वदन्ति इति नाम तस्यापि मूलं कुत्रचित् अस्ति अत एव श्रुतौ यत्र विकारः इष्यते
कस्य वर्णस्य कीदृशः विकारः इत्यपि निर्दिष्टोऽस्ति। एवं कुत्र विश्लेषणं शक्यते कुत्र न शक्यते इत्यादि तदपि भवति। तकारस्य तो इति भवति, अकारस्य ओकारत्वं भवति इति। एवं रूपेण ईकारस्य ओयि इति प्रयोगः क्रियते। अकारेण उकारः योज्यते, इकार एवं विकर्षणादिकम्। अत एव एतैः तत्र स्तोभः पूर्वमुक्तः ऋग्विलक्षणः वर्णः, ऋक्षु नास्ति एव स्तोभः। अतः ऋग्विलक्षणः वर्णः यथा औहो वा इति हाउ हायि इत्यादयः भवन्ति। एतैः षट् सामविकारैः संवर्धितं साम उक्तपूर्वे स्वरमण्डले गीयते। स्वरमण्डलं पूर्वम् उक्तं नारदीयशिक्षायां। तेषु विकारैः साकमेव गानं क्रियते। अत एव उच्यते सामवेदः गानमयः न तु केवलं मन्त्रमयः इति। अत्र गानस्यैव सामत्वं, मन्त्राणां यदा गानं भवति अतः न केवलं मन्त्रमयः सामवेदः अपितु गानमयः इति। एतत्तु तस्य वैशिष्ट्यमस्ति। अनन्तरं गुरुवर्य एकः प्रश्नः अस्ति। वदन्तु, पृच्छन्तु। आम्, अत्र so is it because of the vikaras that the Samaveda becomes Sahasra Shakha? Yes. One very simple yes. In the conclusion, yes. But only point is, yes, some people specialize certain ways or certain things. It's not easy for one person to do all kinds of all possible combinations. Yes, yeah, different shakas definitely are because of the ways they can be used. See, you have infinite variations possible, but then there is also some kind of a limit required, some control required, or some order required. Order even in the expansion required. Yes, you are right. That's one of the reasons other Vedas you don't have need for so many. Why do you need? If there is one Gayatri mantra, Gayatri is Gayatri. But if Gayatri is there done in Ghana, it's difficult to even recognize that this is Gayatri that they are saying. That is the yes, yeah. One of the very plausible reasons is that yes. धन्यवादः. द्वितीयमस्ति स्तोभा इति विकारः अस्ति चेत् तत्र किमपि तत्र स्थापितुं शक्नुमः वा अथवा तदर्थमेव स्तोभपदपाठः एव विद्यते। मया पूर्वम् उक्तं विकृतीनां कृते स्तोभपदपाठः अस्ति। तदपि अपौरुषेयमेव। कस्य अक्षरस्य कृते कीदृशः स्तोभः इति स्तोभलक्षणमिति ग्रन्थो विद्यते। स्तोभः तथा इट् इस् नाट् सो open or just like arbitrary. It is not arbitrary. In fact, one can trace back from this stobha to what is it representing. Even a single visarga, for example, becomes how. But only in this mantra with this swara, there are various combinations. Udatta purvaha visargaha, anudatta purvaha, swarita purvaha ityadi bhedas santi. But ekaikasya visargasya krite kaschana klupta prakaraha vidya. It is deep. It is quite deep and involved, but it is well defined. And there is no ambiguity per se. Ambiguity is only in the case of Tana. In Tana, it is possible you could have multiple ways of saying the same thing. Not all of them are listed. Only the way is shown. The pattern is shown. Not exact. That is why even in the Loka this is seen. You can see different musicians, different experts rendering the same thing in their own unique forms. There is some uniqueness possible for a musician, even though the composition is the same. तद्वत् सामवेदेपि शक्यते। तदर्थमेव उद्गातॄणां सामगानां वैशिष्ट्यमेवं भवति। विधिज्ञाः भवेयुः, तेषां विधिज्ञानं सम्यक् स्यात्, लक्षणग्रन्थज्ञानं सम्यक् स्यात्, स्वेच्छया किञ्चित् न वदेयुः इत्येव। सामगस्य प्राशस्त्यमपि विद्यते, अपि तु तत्र बहु क्लेशेनैव साध्यं। तत् सामान्येन न शक्यते। प्रकृतौ क्लेशः नास्ति, विकृतौ अग्रे तदपि उच्यते। विकृतिज्ञाः बहु विरलाः सन्ति इत्यपि अग्रे उच्यते। अतः अन्यथा कृतं चेत् कार्यमेव नष्टं भवेत्। तत्र दायित्वमपि विद्यते। इट्स् अ रेस्पान्सिबल एक्टिविटी. इट इज नॉट दैट जस्ट लाइक दैट यू से समथिंग. इट इज नॉट पॉसिबल. Gurvarya, we can't see your full face. Just can you bring your camera a little bit down? Now it's a little bit better. Yeah, because later on when recording it, we don't want to see you, like, I just want to tell you. Yeah. एतैः षट् सामविकारैः संवर्धितमेव साम स्वरमण्डले गीयते। अतः सामवेदस्य न केवलं मन्त्रमयत्वम् अपि तु गानमयत्वम् इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरम् एकं दृष्टान्तं गृह्णीमः इति मया ऋच्यध्यूढं साम गीयते। श्रुतिरेव वदति ऋचः उपरि आरोपितं साम इत्यर्थः।
अधि ऊढम् इति किञ्चित् शकटमस्ति शकटः अनडुः उह्यते अनडुः उह्यमाने कश्चन उपरि उपविशति गच्छति तद्वत् ऋचि अधि ऊढम् उपरि ऊढम् उह्यते वाहनत्वेन ऋचं स्वीकृत्य साम अग्रे गच्छति अतः ऋच् अध्यूढं साम गीयते इति श्रुतिर्वदति को नाम अत्र सामवेदः इति पृष्टे सामवेद पुस्तकं दृश्यते अस्माभिः साम संहिता पुस्तकेषु यल्लभ्यते स एव वा सामवेदः अथवा गानात्मः कश्चित् अन्यः इति प्रश्नः उदेति चेत् यः ग्रन्थरूपेण वर्तते सः केवलं ऋचां सङ्ग्रहभूतः मन्त्रमय एव न तु गानमयः गानस्य अक्षराणि लेखितुं शक्यन्ते गानं तु पुस्तके न शक्यते सामगानस्य योनिमन्त्राः एते सामगानप्रकृतिभूताः मन्त्राः एव पुस्तकेषु लभ्यन्ते गानस्य शिक्षणम् अपेक्षितं तत्तु अध्ययनेनैव शक्यते अनन्तरं स्वप्रतिभया लक्षणज्ञानेन संवर्धनं करणीयं भवति अतः यल् लभ्यते तत्तु ऋन् मूलत्वं लभ्यते कासां ऋचाम् अत्र प्रयोगः भविष्यति इति तत्र च तर्हि गुरुवर्य यथा सायणाचार्येण ऋग्वेदे भाष्यं लिखितं सामवेदे अपि लिखितं किल यदि ऋग्मन्त्राः एव सन्ति तर्हि वेदः कः गानस्य अर्थविशेषः एव नास्ति गानस्य अर्थः विवरितुं न शक्यते अग्रे वक्ष्यामि तत्र स्तरत्रयं पश्यन्तु तत्र सामगानस्य योनिमन्त्राः एते ऋग्वेदात् गृहीतः मन्त्रः सामवेदस्य योनिमन्त्रः इति भवति योनिर्नाम कारणं गानस्य कारणम् इत्यर्थः एतान् मन्त्रान् आश्रित्यैव पूज्यपादैः अनेकैः ऋषिभिः सहस्रशः प्रदर्शितानि अनेकविधानि गानानि एतद् यथा भवद्भिर्पृष्टं सहस्रशाखत्वम् इत्युक्ते ऋषिभिः सहस्रशः प्रदर्शितानि अनेकविधानि गानानि तद् गानम् एकविधं न भवति मन्त्रः एकरूप एव भवति एकस्यैव मन्त्रस्य बहुविधं गानं यदा गीयते तानि तु तेषां ऋषीणां नामभिरेव इदानीं पर्यन्तं व्यवह्रियन्ते यथा गौतमस्य पर्कं कश्यपस्य बार्हिषम् इत्यादि मन्त्रः एक एव स्यात् विभिन्न ऋषिभिः विभिन्नप्रकारेण गानं तत्र प्रयुक्तमस्ति तत् तथैव उपदिष्टम् अतः सामगानपरम्परायां मन्त्रात् अधिकमपि गानविषयः परम्परापि विद्यते अध्यापनं विद्यते तान्येव सामानि इत्युच्यन्ते गानयुक्तानि ऋङ्मन्त्राणि विभिन्नप्रकारेण महर्षिभिः उपदिष्टानि तान्येव सामानि इत्युच्यन्ते तानि तु मन्त्रेभ्यः पृथक्तराण्येव मन्त्रेभ्यः पृथगेव भवन्ति अन्यान्येव भवन्ति मन्त्रः अन्यः साम अन्यः गानम् अन्यदेव अपि तु तत् प्रकृतिकं मन्त्रप्रकृतिकम् अत्र एकं दृष्टान्तं गृह्णीमः अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये इति मन्त्रः ऋग्वेदे विद्यते षष्ठमण्डले अस्ति निहोता सत्सि वरीषि इति गायत्री छन्दसि पादत्रयात्मकः ऋग्वेदमन्त्रः एषः एष एव सामवेदे प्रथमसाम भवति सामवेदस्य आरम्भः अनेनैव भवति तत्र ऋग्वेदमन्त्रः अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि वरीषि इत्यस्ति सामवेदमन्त्रः सामयोनिः इत्युच्यते अस्यैव स्वरे परिवर्तनम् अत्र क्रियते उदात्तानुदात्तस्वरितत्वेन यत् तत्र अङ्कितमस्ति तस्यैव अङ्कैः 1 2 3 इत्यादि अङ्कैः योजनं क्रियते एतत् दिस् इस् वन् ट्रान्स्फर्मेशन् यु कन्वर्ट् दट् त्रैश्वर्य वित् bottom or vertical strokes through numbers into this. Now, अस्य सामवेदमन्त्रस्य सामयोनिः इति वदामः अत्र किं सञ्जातं केवलं स्वरे परिवर्तनम् अस्ति उच्चैः नीचैः अलिखन् केवलम् उपरि एव अङ्कैरेव निर्देशः क्रियते एतदनन्तरम् अस्य गानानि यदा अपेक्षितानि अस्यैव मन्त्रस्य अत्र प्रथमा ऋक् सैव सामवेदे गान उपब्रह्मणार्थं सङ्गृहीता अत्र साममन्त्रे स्थिताः अङ्काः उदात्त अनुदात्त स्वरितानां बोधका एव नैते गानस्वराः तत्र स्तरद्वये योजनं भवति स्वराणां प्रथममिदानीं यत् प्रदर्शितं तत् केवलं मूलस्थितानां स्वराणामेव तत्र यत्र ऋग्वेदे अनुदात्तचिह्नम् अधोरेखया दर्शितं there is a bottom horizontal line used for anudatta in Rigveda तदेव सामवेदे
3 इत्येवं त्रिसंज्ञकेन अंकेन उपरि चिह्नितम्. When you find 3, it is anudatta of the Rigveda. In Samaveda mantras, when you find 3 on the top, that is the anudatta of Rigveda. Ekam. तथैव च ऋग्वेदे अनुदात्तात् परः यः उदात्तः तत्र अग्न आयाहि इत्यत्र आ इत्येतत् अनुदात्तात् परम् आगच्छति उदात्तः. तत्र ऋग्वेदे तत्र किमपि मार्किङ्ग् नास्ति. One question here, Mahadaya. So if it is anudatta in Rigveda with the vertical line on the top, is it always number 3 in Samaveda? Means, or is that are there some? No, this mapping is rigid. There is no difficulty. But there is some additional thing. See, I am only coming to the Okay. Rigveda yadasti tadatrapyasti. Rigveda yan nasti tadadhikataya yojyate. There are certain things which are split. In Rigveda there is no special need. Here there is a need, and because of that, this will lead you to making additional ganas out of them. Now, for example, tatra anudattam adhorekhaya chinyate Rigveda. Tatra Samvede 3 iti ankena pradarsyate. But it's always the same mapping, right? That's what I was asking. Yes. Okay. See, anudatta has different types in Samveda. Yajurveda also we have 2 kinds of anudatta, but we don't mark them differently. It is only known through the Lakshana Jnana. But here some of them are also put through and written. That is, in the manuscripts of Samaveda, we find a lot more detail included in writing, simply because they are afraid without this, it is difficult for someone to get. He has to further grow it a lot. So the base itself is much more elaborate. See, we do not have as elaborate in the other Vedas, whereas Samaveda makes it more elaborate. That is the point. After that, I will just show you how is it actually being used. Okay? And there is one special scheme to maintain or protect, preserve this kind of system. Okay. Atraha Rigvede anudattam adhorekhaya chinhitam Samvede 3 samnyakena ankena chinyate. Rigvede anudattat paraha udattaha yaha bhavati tasya naiva kinchidapi chinnam bhavati udattasya swara eva na yujyate. Apitu Samavede ekena sankhya pradarsyate. Tatra पूर्वं पश्यन्तु आ इत्यपि उदात्तः आ इत्यपि आ अनुदात्तः अस्ति आ उदात्तः अस्ति पादारम्भे यः भवति तस्य अन्यत् अङ्कनं पूर्वं कञ्चित् पदमस्ति पदात् परस्य इति पाणिनिः वदति पदस्य पदात् इति पदात् परस्य पदस्य स्वरभेदः कश्चित् भवति पादारम्भे कश्चन अन्यप्रकारः भवति इति पाणिनिरपि वदति तदर्थम् अत्र मार्किङ्ग् मध्ये इदानीं तत्र उदात्तस्य मार्किङ्ग् एव नास्ति अपि तु अत्र तदपि आगच्छति इत्यस्ति अपि तु कञ्चन विशिष्टं प्रकारम् उदात्तं प्रदर्शयति इत्यर्थः अतः एकसंज्ञकेनैव अङ्केन प्रदर्श्यते सामवेदे एतद् अधिकं ऋग्वेदात् अधिकम् एवं ऋग्वेदे तृतीयस्य स्वरितस्य ऊर्ध्वरेखैव चिह्नं वर्टिकली आन् टाप् वेन् यू यूस् दिस् इस् स्वरिता इन् ऋग्वेद तत्तु सामवेदे 2 इति द्विसंज्ञकेन अङ्केन प्रदर्श्यते अतः अत्र एवं पश्यामः एवं स्वीकृतम् इदानीं गानस्य विषये अग्ने इति तावत् ओग्नायी इति सञ्जातं तर्हि तत्र चतुर्थ पञ्चम मन्द्र अतिस्वार्य इत्यादयः सन्ति तेषामपि योजनम् इदानीम् अपेक्षितं भवति ओ इत्यत्र चतुर्थो नाम लोके किं भवति षड्जा भवति इत्यादिकं वयम् उन्नेतुं शक्नुमः तर्हि मन्त्रस्य गानम् एवं परिवर्तते इत्यर्थः तत्र गौतमस्य पर्के एकरूपं तस्यैव काश्यपस्य बालिशे अन्यरूपं भवति एतदर्थमेव मया उच्यते मन्त्रः ऋग्वेदे एकरूपः सामवेदे परिवर्तितो भवति परिवर्धितो भवति गानकाले परिवर्तनमप्यस्ति परिवर्धनमप्यस्ति तत्रैव विकाराणां प्रयोगः तत्पूर्वम् अस्माभिः उक्तं षड् विकाराः भवन्ति अग्ने इति ओग्नायी इति भवति आयाहि इत्यत्र केवलं हि इत्यत्रैव वर्धनमस्ति वीतये इति तावत् ओयि तोयायि इति भवति अनन्तरं तोयायि इति अभ्यासश्च भवति यतः पादः समाप्यते तत्र अग्नायाहि वीतये इति प्रथमः पादः गणानो हविदाते इति द्वितीयः पादः पादान्तोऽपि प्रदर्श्यते अभ्यासेन भवति तर्हि यत् पर्यन्तं प्रथमः पादः इति ज्ञानं भवति अनन्तरं गृणानो हव्यदाते गृणानो ह इत्येकं व्यदातये इति गृहीत्वा व्यदोतायायि इति भवति तर्हि अक्षरसाम्यमेव इष्टं चतुरक्षररूपेण द्वेधा विभागः क्रियते
पदं तथा भवतु वा मा वा इत्यर्थः तदर्थमेव गृणानोः इत्येकं व्यदातये इत्यत्र तये इति तावत् तोयायि इति विकारं लभते अनन्तरं तत्रापि पादसमाप्तिरस्ति अतः तोयायि इति पुनः तत्र अभ्यासः भवति तेन किं ज्ञायते पूर्वतन प्रकृतिभूतमन्त्रे अत्र विरामः अस्ति इति ज्ञातुं शक्यम् अनन्तरं निहोता सत्सि बर्हिषि इत्यस्ति नि इत्यस्य नायि इति विकारः भवति होता इत्यस्य होतुरनन्तरं सा इति कश्चन ऋकारान्तशब्दः सः तत्र सन्देहः न स्यात् इदानीं होतृ शब्दस्य होता इति रूपं भवति यत् आकार एव नास्ति यदि स्त्रीलिङ्गशब्दे कुत्रचित् आकार एव अस्ति तस्य अस्य च सन्देहो मा भूदित्यर्थं यत्र ऋकारशब्दस्य सुबन्तस्य प्रथमाविभक्ति एकवचने अन्यथा प्रकारो भवति तादृश सूक्ष्माक्षराणि तत्रैव स्तोभानामपि विकाराणामपि नियमस्तु विद्यते विना नियमं स्तोभोऽपि न प्रयुज्यते विकारोऽपि न क्रियते नियतरूपेण व्यवस्थितरूपेण यद्भवति तस्यैव सामत्वम् इति तस्यैव वेदत्वमपि भवति अनन्तरं सत्सि इत्यस्ति सत्सि इत्यस्य सा अत्र आगतः सि इति उपरि स्वीक्रियते निहोता सत्सि तत्र होता सकारः ऋकारान्तोऽस्ति अग्रिमशब्देन योज्यते स अत्र आगतः सि इति यदस्ति तकार सकार इकारः सायि इति तत्र विभज्य उच्यते तत्र अक्षराणां छेदनम् अस्ति खण्डनम् अस्ति इति अस्माभिः दृश्यते अपि तु तथैव निर्दिष्टमस्ति विहितमस्ति एतत् ज्ञात्वा क्रियते कारणेन क्रियते महर्षिभिरुक्तत्वात् क्रियते यत् गौतमेन एवं दृष्टम् इति क्रियते अस्माभिः स्वयं न क्रियते बर्हिषि इत्यस्ति बर्हिषि इत्यस्यापि बा औहो वा इति यत्र रेफः भवति बर्हि शब्दे रेफस्य विसर्गत्वमपि अस्ति बहुप्रकारेण रेफः आयाति तत्र कश्चन विशेषः प्रदर्श्यते बर्हिषि इत्यत्र बर् इत्यस्यैव बा अनन्तरं तत्र च द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्वरत्रयं योजनीयं तदनन्तरमेव औहो वा इत्युच्यते अनन्तरं हिषि इत्यस्य हीषि इति तत्र वर्धनं सञ्जायते विकर्षणं सञ्जायते अतः रेपस्य लोपः भवति वा रेपस्य लोपः भवति रेफः रेफत्वेन न भवति रेफः यस्मात् स्वरात् सञ्जातः तस्य स्वरस्य कथम् अन्यथा वा विकारः इति स्वीकृत्य क्रियते बर्हि शब्दे बृ इति धातोः बृह धातोः बर्हिः इति शब्दः जायते ऋकारः यत्र भवति तत्र आकारः पूर्वं प्रयुज्यते यथा होतृशब्दस्य होता इति भवति धातुः बृह धातुः तत्र बर्हि शब्दे धातुः बृह इति बृह धातोः इस् इति प्रत्ययस्य योगेन बर्हि शब्दः सञ्जायते तर्हि प्रकृतिरेव तत्र विश्लेषणं क्रियते प्रत्ययः विभज्यते प्रकृतिरेव पूर्वं स्वीक्रियते प्रकृतेरुपरि विकारः आयोज्यते अत एव तत्र प्रायेण विसर्गः साक्षात् न दृश्यते विसर्गस्य रूपान्तरमेव दृश्यते एवं रेफस्यापि रेफः कस्मात् कारणात् आगतः इति ज्ञात्वा तस्य कारणभूतस्य स्वरस्यैव अन्यथा भावः अच एव अन्यथा भावः क्रियते एवं हिषि इत्यत्र च एतत् समाप्तौ आगच्छति अस्यैव मन्त्रस्य गौतमेन एवं दृष्टं कश्यपेन कथं गीतम् इति पृष्टे अग्नायाहि वि पर्यन्तं तेन एवम् अग्नायाहि वि तयायि इति गृणानोः विदाता यायि इति निहता सच्चि बर्हा इषि इति बर्हा इषि पुनः औहो वा सोऽपि तद्वदति बर्हिषि इति तत्र गाने दत्तमेव अग्रे तत्र रामनाथदीक्षितैः बहु शोकेन एवं लिखितमस्ति यद्यपि बहु उपयुक्तं क्लिष्टम् इति मत्वा जनाः तत् त्यजन्ति मूलपाठे जनाः लभ्यन्ते अद्यत्वे अपि तु गानार्थं जनाः विरलाः सञ्जाताः यज्ञाश्च विरलाः सञ्जाताः इति कारणात् ब्राह्मणं कश्चित् न पठत्येव इति वदन्ति अष्टौ ब्राह्मणाः ग्रन्थाः सन्ति रामवेदस्य तत्रैव एतानि विवृतानि अपि तु तस्य प्रयोजनमेव नास्ति इति कृत्वा अधिकारी वैरल्यं सञ्जातम् इति तैः शोकेनैव प्रलाप एव कृतः ग्रन्थे तत्तु इट्स् ए हार्ड ट्रूथ इट इस् ए हार्ड ट्रूथ something that is most elaborate is almost out of use and
ज्ञानार्थम् अस्माभिः किञ्चित् अत्र उच्यते केवलं किञ्चित् तत्र कल्पना काचित् मनसि भवतु इत्यर्थमेव मया प्रदृश्यते अत्र अन्यदपि गौतमस्य वर्गः गौतमः कश्यपः गौतमः गौतमः अन्ये तत्र पश्यन्तु एकस्य मन्त्रस्य गानत्रयम् अत्र प्रदर्शितम् एवम् अस्माभिः ऊहितुं शक्यम् इत्यर्थः कुत्र किं किं स्यात् इत्यादि विषये अतः अत्र अग्नायाहि वायितयायि इत्येव गृणानो हव्यदाताये निहोता सात् सा इ वा ह्या इषो तत्र विभिन्न एवं कति भवेयुः इति अस्माभिः वक्तुमेव न शक्यते अपि तु तदर्थमे यदि सहस्रवर्त्मा सामवेदः इत्युच्यते सहस्रवर्त्मा सामवेदः इत्यस्य तावन्तः महर्षयः आसन् ते साक्षात्कृत्य तैः गीतं स्वानुभवेन अनुभवप्रकटनाय गीतं तत् लोकक्षेमकारी अभवत् अनन्तरं तस्य ब्रह्मणः अनुमतिर्लब्धा एषत् साम भवतु एतत् लोके प्रवर्तताम् इति तर्हि तत् सामवेदत्वेन सामगानत्वेन लोके प्रस्रियते एतत् पर्यन्तम् एतद् वक्तव्यमासीत् अनन्तरं डौन् करणीयं वा सामवेदस्वराणां मध्ये तत्र गौतमशाखा पूर्वम् उक्ता तत्र एतद् समाप्तमस्ति अस्माभिः तत्र संख्यादिकं भवतः आर्थिकभागः दृष्टः गौतमशाखा एतत् पर्वाणि अपि संख्याविषयक स्टाटिस्टिकल् इन्फर्मेशन् अनन्तरं तत्र सूत्रग्रन्थाः 10 सूत्राणि सन्ति सामवेदस्य कृते द्राह्यायणसूत्रं द्राह्यायणं द्राह्यायणम् अनुपदं निदानं कल्पमेव च उपग्रन्थाश्च क्षुद्राश्च तन्दालक्षणमेव च तत्र ताण्ड्यम् इत्यपि नाम अस्ति सूत्रं पञ्चविधं ज्ञेयं कल्पानुपदमेव च अनुस्तोत्रं च विज्ञेयं सूत्राणां दशकं स्मृतम् इत्यस्ति तत्र प्रातिशाख्यादयोपि ऋक्तन्त्र सामतन्त्र फुल्लसूत्र मात्रालक्षण शिक्षात्रयादयः लक्षणग्रन्थाः गृह्य अपरधर्मसूत्रादयश्च भवन्ति एवं बहवः ग्रन्थाः सन्ति अपि तु पठितारः न सन्ति प्रयोक्तारः न सन्ति अद्यत्वे बहुत्र अस्माभिः श्रूयते मां प्रत्यपि बहवः आगत्य पृच्छन्ति अहं सामवेदीयः अहं न जानामि सामवेदं सामवेदे पुरोहितः न लभ्यते भवन्तः यजुर्वेदेनैव मां सूचयन्तु इति वदन्ति मम क्लेशोऽपि भवति अपि तु कर्मत्यागादपि वरम् अनुक्तम् अन्यतो ग्राह्यम् इति अत एव मया उच्यते प्रायः अग्रे सर्वे आपस्तम्बीयाः भवेयुः तथा तत्र अधिकं जनाः लभ्यन्ते विद्वांसः सन्ति ग्रन्थाः सन्ति विवरितुं जनाः भवन्ति इति अतः एषा स्थितिः अन्यथा करणीया यः सामवेदी भवति सः अवश्यं प्रयत्नं विधाय सामवेदम् अधीयीत इत्यर्थः नो चेत् तेषां ग्रन्थानामेव प्रयोगं कर्तुं कोऽपि न भविष्यति इत्यर्थः So Guruvarya, what is the purpose of the Sutra Grantha? What is the main point? Explain the application. Kalpasutram ityasya kalpo hastota patyate ityasti kila. Kalpasutram nama grihe katham prayoktavyam mantrasya. Tasya cha nityakarmanusthane katham samskaraka karmanusthane katham. Yatha sandhyavandanadikam nityakarmasu antarbhavati. Upasana agnihotraadikam. Tad atiricha jatakarma namakarana annaprasana chaulopanayinadayah samskarakaah bhavanti. तत्र कथम उपयोग तत्रैव दैवकार्यं पितृकार्यम् इत्युभयमपि अस्ति तस्यैव पूर्वसूत्रम् अपरसूत्रम् इत्युच्यते पूर्वप्रयोगः शुभकार्यम् इत्यपि उच्यते अशुभकार्येषु पितृकार्येषु अपरप्रयोगः इति तदर्थं विभिन्नसूत्राणि लिखितानि सूत्रकारैः तत्र अभिवादनसमये यस् एकैकस्यापि शाखा भविष्यति सूत्रकारः भविष्यति आपस्तम्भसूत्रः यजुशाखाध्याये इतिवत् द्राह्यायणसूत्रः सामशाखाध्याये आश्लायनसूत्रः ऋग्वेदाध्याये इति वक्तव्यं तत्र तैः ऋषिभिः किमुक्तम् इत्युक्ते विनियोगः प्रदर्शितः दैनन्दिन आह्निककार्येषु संस्कारकगृह्यकार्येषु तेष्वेव पितृकार्येषु तद्विहाय यज्ञादिकार्येषु यज्ञे यदा सोमयागादिकं क्रियते येभिरेव मन्त्रैः प्रतिशाखं महर्षिभिः सूत्ररूपेण विनियोगानुसारं तत्र षड् विभागः भवति सूत्रेषु आपस्तम्भेन षडपि लिखितं गृह्यसूत्रम् अस्ति धर्मसूत्रम् अस्ति पितृमेधसूत्रम् अस्ति श्रौतसूत्रम् अस्ति परिभाषासूत्रम् शुल्बसूत्रम् अस्ति एवं षट् प्रकारकाः कल्पग्रन्थाः भवन्ति अतः तैरेव कथं यज्ञवेदनिर्माणम् इति शुल्बसूत्रेण ज्ञायते श्रौतसूत्रेण कीदृशः यागः कथं कर्तव्यः अतः सर्व अपेक्षित
विषयाणां संग्रहः मन्त्रोक्तं किञ्चित् मन्त्रातिरिक्तं किञ्चित् कथं वेदि निर्माणम् इति श्रुतिः कुत्रचित् वदति वेदि मध्ये ईदृशलक्षणम् अपेक्षितम् इति वदति तादृशं सर्वं यत्र विव्रियते ऋषिभिः तत्तत् शाखानुसारेण अतएव एकैकस्य वेदोऽपि भवति सूत्रमपि भवति तदेव तस्य दट् इस् एन् ऐडेंटिफिकेशन फॉर ए वैदिक इस् pravara that pravara you have a veda and sutra both to be mentioned एकैकस्य वेदस्य बहवः सूत्रकाराः तत्र यजुर्वेदीयेष्वेव बोधायनः भवितुमर्हति हिरण्यकेशः भवति सत्याषाढः भवति आपस्तम्भ्यः भवितुमर्हति एवं सामवेदेष्वपि कौथुम द्राक्ष्यायन लाट्यायन जैमिनीय इत्यादि विभिन्न भेदाः भवन्ति अतः सूत्रकारैरेव हैंड होल्डिंग इज डन अनेन मंत्रेण येषु संदर्भेषु एवं कार्यं करणीयम् इत्युच्यते तत् तज्ज्ञानं विहाय पौरोहित्यं न कार्यम् इत्यस्ति अद्यत्वे बहु विरलाः सन्ति पुरोहिताः ये सूत्रं पठितवन्तः सूत्रज्ञानार्थं वेदाध्ययनं साङ्गम् अपेक्षितं वेदाङ्गेषु कल्पः अन्तर्भवति अत एव तस्य प्रयोगार्थं ऋषिभिः विभिन्न अंशान् गृहीत्वा विभिन्न ग्रन्थाः लिखिताः ते एव सूत्रग्रन्थाः भवन्ति अनन्तरं Tari Guruvare, what was the pulla tantra? What is the what was that is pushpa sutram yadva pulla sutram iti nama, that is the Patishakhya Samaveda. Tatra kasya aksharasya katham vikara ityatra ashtadasha prabhedaः उक्ताः यथा प्रति संधि सवर्ण दीर्घ संधि इत्यस्ति चेत् सवर्ण दीर्घ संधि कथं विश्लेषणं लभते गुणसन्धौ कथं भवति वृद्धिसन्धौ कथं भवति यन् संधि चेत् कथं भवति एवं प्रत्येकम् अंशं गृहीत्वा भावाः इत्युच्यन्ते अष्टादश भावाः मन्त्राणां भवन्ति संहिताभ्यः पदपर्यन्तं पदात् गानपर्यन्तं तत्सर्वं विभज्य विस्तृतं तदस्माकं सैट् मध्ये अपि लभ्यते अस्माकं व्याख्यानेन साकं पुल्लसूत्रं तत्र निक्षिप्तमस्ति एतत् बहु क्लेशसाध्यं मया तदर्थमेव एतत् कार्यं स्वीकृतं यत् अन्यैः सुलभतया न कर्तुं शक्यं तदेव करणीयं विशेषज्ञेन इति कृत्वा सर्वं सैट् मध्ये योजितं मम इच्छा एवम् अस्ति यदि कुत्रचित् पाठशालायां वा गुरुकुले वा कश्चित् एतत् रिसोर्सस् उपयुज्य यदि अध्यापनं करोति तर्हि तस्य परम्परायाः संरक्षणे उपकारः स्यात् अपि तु जनानां तत्र रुचिः न दृश्यते कुतः परिश्रमाधिक्यम् अस्ति कालाधिक्यं भवति अनन्तरं च किमपि ग्यारण्टी नास्ति इति वदन्ति आमाम् अहम् एतत् सर्वं पठामि भवान् मम जीवनं सम्यक् स्थापयिष्यति वा इति पृष्टे अस्माकं सविधे उत्तरं नास्ति अत एव एतत् क्लेशाय भवति यस्य कस्यचित् अदृष्टविशेषेण भगवदनुग्रहात् तथा भवति चेत् प्रायः अग्रे एतत् पुनः विकासम् एष्यति भवतु अत्र इदानीं सामस्वरगणनाविषये किञ्चित् वदामि एतत् बहु असाधारणं सामवेदस्य भवति स्वराणां गणनं दट् इस् कौण्टिङ्ग् नम्बर् आफ् आक्सेण्ट्स् इन् एव्री मन्त्र This is also additionally preserved in the tradition. Samavedasya swara ganana atyantamev samicina vartate. Na etadashi pariganana swaranam kenapi krita anyesham vedanam. Rigveda, Yajurveda, Atharvavedesha etam nadrishyate. Atra asyaha gananayaha vishaye kinchid avashyam vaktavyam. Maya etat tatra syllabus madhye etad asti swaras in Samaveda and then teaching and preservation of Samaveda is ekam heading asti. The preservation madhye etad atyantam upayuktam. There is also a parallel to the computer science activity called error correction codes in the computer science. So Professor R.L. Kashyap, who was an electrical engineering professor in Purdue University, he is now of course retired, he is in Bangalore, and then he is doing a lot of research into Veda. He has published a lot of books and with English translation and all that. He has tried to write out a good paper on that, comparing these two. That is also available, I think, online also, the Essentials of Samaveda or something. Then he has written, Tatra Sukshmekshika Duradarshitvapi Asmaभिः द्रष्टुं शक्यम्. अस्याः शाखायाः कालान्तरे यदि ह्रासः भवति तस्य संरक्षणार्थं कश्चन विलक्षणः प्रकारः तैः चिन्तितः इत्यपि विस्मयावहम् अस्ति इत्यर्थः. तत्र एवं पश्यामः मन्त्रत्रयम् अस्ति. तत्र एकस्मिन् सूक्ते त्रिचम् इत्येव सामुसु प्रयुज्यते. त्रयाणां ऋचां मिलित्वा प्रयोगः त्रिचम् इत्युच्यते. तत्र रेवतीर्न सधमाद इन्द्रे सन्तु द्विवाजाः क्षमन्तो या घर्मदेम इति प्रथमः मन्त्रः. तस्य सामस्वरेण अङ्कनं कृतमस्ति.
एवं आघत्वा वां त्वनायुक्तस्तोतृभ्यो धृष्णवीयानः ऋणो रक्षन्न चक्रियोः इत्यन्यः मन्त्रः विद्यते आयद्व शतकृतवाकामं जरितॄणां ऋणो रक्षन्न शचीभिः दीर्घं दीर्घ ऋकारणं जरितॄणां ऋणो रक्षन्न शचीभिः इति मन्त्रत्रयं मिलित्वा त्रिचत्वेन सामगाने प्रयुज्यते सामवेदे येषां तत्र स्थानमपि अस्माभिः निर्दिष्टं कस्मिन् उत्तरार्चिके यत्र कुत्र अस्ति एतदनन्तरम् अत्र मन्त्रे लिख्यमानेषु मातृकासु पाण्डुलिपिष्वपि एतद् दृश्यते अग्रे ठी इत्येकं ठी इत्येकं यदत्र लिखितमस्ति ठी इति अस्य धारी इति एकं नाम धारी संख्या इति दिस इज ए काइंड ऑफ निमोनिक टू डिनोट द नंबर ऑफ accents which accent how many times tatra t is one independent way of saying that has an explanation as dha u and swa dhari is one number u is number of udattas swa is number of swaritas now this is something that should be known so I will just explain this case अनेन किं भवति स्वराणां गणनं कथं कृतं गणनेन एकोपि स्वरः नष्टः न स्यात् इति तदर्थम् एतद् अत्र अङ्कचिह्नरहितानि अक्षराणि प्रथमम् एतद् गृह्यते पूर्वम् अङ्कनं पूर्वं क्रियते मन्त्रेषु स अङ्कनमेव विद्यते यत्र अङ्कः नास्ति तादृशः प्रथमं गणनीयः तत्र रेवतीर्नः इत्यत्र अर्नः इत्यत्र किमपि नास्ति पूर्वं तद् गृह्यते प्रथममन्त्रे नः इति प्रथमम् अनन्तरं स इति सधमादा इत्यत्र या सा अस्ति सा द्वितीया अनन्तरं सन्तु इत्यत्र सा तु उभयमपि चत्वारि चत्वारि अक्षराणि अङ्कचिह्नरहितानि भवन्ति सो फर्स्ट टु टेक अनमार्क्ड वन्स इन एवरी मंत्र इज फर्स्ट टेकन अनन्तरं द्वितीय मन्त्रेपि एतत् क्रियते द्वितीय मन्त्रे धृष्णवीयानः इत्यत्र धृष्णवी एतत् तृतीयं धृष्णवी अनन्तरं ऋणोरक्षम् इत्यत्र र इत्येकस्य अङ्कनं नास्ति द्वितीय मन्त्रे एते चत्वारि भवन्ति अनन्तरं तृतीय मन्त्रे यत् यद्दुवः इत्यत्र य दु उभयम् अनन्तरं शात क्र तत् तृतीयं का इत्येकं कामम् इत्यत्र जरितॄणाम् इति मध्ये जर् अनन्तरं र ऋणोरक्षम् इत्यत्र शचीवि इत्यत्र शका इति दश भवन्ति प्रथममन्त्रे चत्वारि द्वितीये चत्वारि तृतीये अष्टादश 18 इति यद् लिख्यते तत् अनमार्क्ड इत्यस्य पूर्वं लेखनं धारी इत्युच्यते धारी अष्टादश सञ्जात सर्वाण्येतानि मिलित्वा अष्टादश भवन्ति एतानि धा 18 इति संकेतेन संलिखितानि स्टेप 1 अनन्तरम् अत्र तु अयं विशेषः यदि मन्त्रस्य अन्ते किञ्चित् आगच्छति तत्र तृतीयमपि पश्यन्तु तुविवाजाः इत्यस्ति तन्न स्वीकरणीयं तत्र प्रथम अर्धर्चान्ते तुविवाजाः इत्यत्र जाः इति यदस्ति तदत्र न स्वीकृतं मंत्र अन्तिमे ये भवन्ति ते न स्वीकार्याः एवं मा इत्यत्रापि मदेम इत्यत्र मा इत्यत्रापि अस्ति शचीभिः इत्यत्र भिः इत्यपि विद्यते इट इज यू टेक अनमार्क्ड वन्स लीव आउट द टर्मिनल वन्स आर एंडिंग वन्स अल्टिमेट कैरेक्टर्स आर लेफ्ट आउट एतदनन्तरं जाः मा भिः इति त्रीणि यानि अन्त्याक्षराणि तानि अङ्कचिह्नरहितान्यपि नैव गण्यन्ते येषाम् अन्ते अवस्थानात् तत्र गाने किं भवति तत्र अभ्यासः करिष्यते अवश्यम् एतत् ज्ञास्यते अन्ते भवति इत्यर्थः तेषां गणनम् अत्र न कृतं चिह्नरहितानि अन्त्याक्षराणि नैव गणनीयानि इति नियमात् चिह्नरहितानि अन्त्याक्षराणि नैव गणनीयानि इति नियमः तत्र ऋषिभिः एवं अस्मिन् मन्त्रत्रये 18 अक्षराणि चिह्नरहितानि इति द्रष्टव्यम् now we have 18 characters 18 syllables unmarked in this tricham is one set for the gana so in this the three mantras are counted like this anantaram ukara chihnite dve eva akshare ukarah tatra atra pashyantu u kutra asti ऋणोरक्षम् ऋणोरक्षम् नो इति एकमेव
ऋणोरक्षम् इति उभयत्र टु उ इत्यस्ति, अत्रापि टु उ इति भवति। तत्र द्वितीय द्वौ त्रीणि इति संख्याः यदा भवन्ति ते अग्रिम तावत् पर्यन्त अक्षरपर्यन्तम् एष एव स्वरः इति ज्ञापयितुम् इति तत्र नियमः भवति। टु उ इति नो इत्येकस्यैव अक्षरस्य द्विवारं मन्त्रद्वये सः आगच्छति, केवलं स एव उ इति निर्दिष्टः, तस्यैव उदात्तत्वम्, उदात्ताः द्वे इत्यर्थः। तत्र उकारचिह्निते द्वे एव अक्षरे, द्वितीयमन्त्रे नो इति, तृतीयमन्त्रेपि तदेव अक्षरम् उकारितम्, उकारेण युक्तम् अस्ति। एवम् उकारचिह्नितौ द्वावेव अत्र उदात्तौ, तौ तु उ डाट् टु इति सङ्केतेन अत्र प्रदर्शितौ। अत्र धा 18 उ टु स्व 4 ठी इत्येतत् पर्यन्तं तत्र मातृकास्वपि लिख्यते, यत्र मन्त्राः लिख्यन्ते। किमर्थं टु अत्र उकारस्य लिखितं गुरुवर्य, अर्थात् उदात्तः इति? That is, next one also is to consider. That is, if there is two characters starting with that, in some places 3 is also used, 3 u if it comes, the letter where 3 u is written and following 2 more letters will have the same action. They will not have any other marking done. When we are taking the unmarked ones here, this is one way of trying to protect. But why it is written there is to show from this letter no, next 2 letters are udattas. That is what it shows. That number is the count of characters. U is the swara. This swara continues up to this number of characters. That is what this says. 2 U means 2 characters starting with the current character. This no and ra are udatta in the mantra. Now no will have U. If the next also is udatta, you will get 2. If the one more is there, then you will get 3. Like up to 3 U it is seen. Yeah, up to 3 U it is seen in the Samaveda mantra. So U is a separate thing. Number is another. Number is to denote from the current character how many characters further share the same accent. This feature is there in other cases also. For Anudatta also we use 1, 2, 3. But it should be preceded by a letter. It is Ra, U, Ka, etc. Ka, U and Ra are used for denoting accent. And they can be preceded by numerals. Those numerals then denote how many letters following that. The same thing will continue. See, that is in the mantra. But now this is to protect that. There is a device created. Dhariswara anena ekaha margaha udghatyate pratyekasmin mantre prati mantrepi akshara gananaya swaranamapi ankanam gananam krita ankanam kriyate. This is to protect against variations or distortions. Yada vachana samaye kaschit kinchit anyatha vakti tari anena etat parikshitum shakyate. Tadatsamev kaschip likhati the error correcting code, error detection and correcting code. It is vadati. Tasya tadushaha amshaha bahoh kalat purvam chintitam ityeva vismayavaha iti vadama. So next point is ukara chinnitam dve eva akshare. Rakaraha swaritartham asti. Ra ityasya swaritaha, ka ityukte anudattah, u ityukte udattah. Etat aksharanam upayoga. Rakara chinnitaha swaritastu atra chatvaraha. Yata dvitiya mantre kriyoho iti. तत्र टु रा इत्यस्ति. तत्र किं भविष्यति, क्रयोः इति द्वेधा विभक्तव्यः. तत्र क्रयोः इत्येव प्रयोगः करणीयः इति ब्राह्मणे दृश्यते. चक्रियोः इति सतोपि मन्त्रे चक्रियोः इत्येव अस्ति. तत्र छन्दः कृते तत्र सन्धिः कृता अस्ति. अपि तु चक्रयोः इत्येव प्रयुज्यते सामवेदे. अतः तत्र अक्षरद्वयत्वेन अस्य परिणामः इष्टः. द्वयोरपि सस्वरः भवति, स्वरितत्वम् अस्ति इति. अतः क्रयोः टु रा इत्येकः. अनन्तरं तृतीये मन्त्रे त्रयः भवन्ति. तत्र यद्दुवः इत्येकं, कामम् इत्यन्यत्, शचीभिः इत्यन्यत्. एतत् तृतीयं टु रा इति. तत्र वः म चि इति तृतीये मन्त्रे त्रयः, एवं चत्वारो भवन्ति. ते स्व डाट् 4 इति संकेतेन दर्शिताः. तत्र पूर्वं धा 18 उ टु स्व 4 इत्यनेन तर्हि किं सञ्जातम्, अनमार्क्ड वन्स विदाउट द अन्तिमाक्षर अष्टादश भवन्ति. एवं उदात्तम् आचिह्निताः द्वावेव अक्षरे भवता द्वे, अनन्तरं स्वरितचिह्निताः चत्वारि भवन्ति इति. So Guruvarya, if you take shachi bihi where you have 2 ra, that means the chi and bihi both of them are swarita.
Chi and Bhi, yes. That is, Swarita will change to Prachaya or Sannatara. That is next. See, from the Lakshanas, yes, the value is, its original value is Swarita only. Swarita, when it is in continuation, then after the Swarita, whatever left out is called Prachaya. That is, you cannot pronounce continuously multiple Swaritas. Swaritat Samhitanam Anudattasya Prachaya. Iti Paninina Sutritam. Samhitayam Swaritat Param. Anekani Aksharani Tathaiva Bhavanti te Tesham Pratyayatvam Bhavati. Te Udattavat Shruyante. Iti Tatra Sutram Kritam. Udattasya Pratyaya Udattashutihi. Iti Sutram Kritam. Ada Amam Tasya value Tavat Swaritatvam Nama Udattat Paraha Anudattaha Swarito Bhavati. Actually, its independent value is Anudatta, but it is preceded by a Udatta. And if there are multiple Anudattas preceding Udatta, first one of them becomes Swarita, rest of them are called Prachaya. And in case there is a Udatta later following, the last of the Anudattas is called Anudatta Tara. It is also called a Sanna Tara. So Swarita has three different values. Swarita itself, Prachaya or Sanna Tara. So yeah, because of that, this marking is true. Then this should be understood based on the Swara Lakshana. Both. Ataha, atra asmin mantre yavanta swaras santi tesham sangrah krita. Now, we come to etaya swara gananaya mantranam madhye swara pramadaha na bhavitum kadachidapi shaknoti. The pramadaha nasyat. There should not be laxity, distortion, annitha bhava. So by mistake, somebody cannot utter differently if he is conscious. Etadapi jnatavyam tena kimuktam kiyaduktam. Ataha evam vidha ganana swara sthirikaranaya sarveshu vedeshu kartum yogyaiva. Even it is good to do in case of other Vedas as well. Asyasti gananayaha sanketa thi iti drishyate atra. Thi ityasya ekasmad aksharadeva esha swara ganana jnayate. That is, this expansion also is found in the manuscript, but this T is also found. The T is equal to these three. Dha 18, U2, Swa 4 is equivalent to T. This is what is the process that we are going to explain. Now, T ityatra. This I am just trying to explain. This is called the Dhari Sankhya. T plus E. It is Dau Varnaustaha. There is one consonant and one vowel in this. You take this T, E iti Chaturtha Swara, A, E, Madhya, Tasya, you have to take the count of that among the vowels when a vowel is used. Chaturtha Swara Vartate, Satu Swa 4, iti Sanketena Suchite. The Swaritana Sankhya Asit, Tadatsam Swaraha Prayujyate, Ityatsa. Anantaram, Tha iti Tavargasya Dvitiyam Vyanjanam, Tattu U, 2, iti Sanketena Suchite. That is in the Varga, Tavarga, Ta, tha, da, dha, na. When you have tha is the second in that varga. So the 2 denotes udattas. Then 18 has to come. Dha 18, it is sankete sthita, ashtadasha sankhya, tasyaha, panchabhi hare, panchabhi bhaga hare, avashishtaha traya. You divide that by 5. You are going to use the vyanjanas. There are 5 vyanjanas per varga. So divide this number, whatever dhari number you get. Unmarked ones, excluding the last ones, that number, whatever X you get, you divide that by 5. The remainder is taken. Panchabhi bhagahare avashishtaha trayah. 18 divided by 5 gives you 3 as the remainder. Now, tritiyasya vargasya esha sankhya suchika. So, in the tritiya varga, you take the letter. Kavarga, chavarga, tavarga, tavarga, pavarga you have. So, if you get the remainder as 3, dividing the Dhari Sankhya by 5, you get 3, then take the third. That is, why not T? Why T? If somebody asks, Kavarga means the remainder should have been 1. If the remainder were to be 2, then use the Chavarga. If the remainder is 3, use Tavarga. So, now, Ta denotes that the remainder is 3. Ta, that is, in that the second one denotes Udattas are 2. E, the vowel denotes there are 4 Swaritas. Okay. Now, Kachata tapa iti panchaiva vargaha tatta tatiyaha ta iti vargaha anaya sankhya suchyate. That is, the remainder became 3. 18 divided by 5 got you 3 as remainder. So you use the third varga there. Asmin vargeche dvitiyam tha iti vyanjanam. Tat suchitam u 2 ityataya ukara sahitya dvisankhya.
स्व फो इत्येतेन चतुर्थस्वरः सूचितः इ इति एवं ठी ठी प्लस् इ इति सर्वेषां सङ्केतानां बोधकम् अक्षरं भवति तत्र पञ्चभिर्हारेण संख्या वर्गाणां बोधः एवं क्रियते अवशिष्टा संख्या एकश्चेत् कवर्गः Guruvarya, if suppose I had 8 for the dari instead of 18, I would still have got a remainder of 3. True. Yeah, that is what Then we I are would still. Okay. That is the only reason the next one also is written. See, normally, but the point is, one knows the mantra. If it is very short, if it has very much less letters. See, this is also related to the chandas of this. See, suppose you have a Jagati chandas, there will be more number of letters. Even then, mantra is known. This is to remind a person. This will expand to number of udattas, anudattas, and unmarked ones. Now, this is to counter check. This is more for verification. That is why Kashyap calls it as error detection and correction code. That is, there is an inbuilt mechanism to just see there is no distortion possible. So while teaching, this should also be taught. This is what he is saying. Unfortunately, most people don't even know there is such a thing. यद्यपि मातृकासु लिखितं पुस्तकेषु अपि मुद्रितमस्ति तथापि तद्विषये विचारः विवरणं परम्परायां शनैः नष्टमेव भाति तदस्ति चेत् किं प्रयोजनम् इत्येव अत्र प्रदर्श्यते मन्त्रज्ञस्यैव मन्त्रं वदत एव एतदुच्यते अतः दिस् डिविजन by 5 is the practical way of putting something into that, but it doesn't tell you how many multiples of it are there. Yes, that multiple part comes either from the expansion, that is, you have also with this da, u, and swa is also written in all the mantras. So this is to compress those three, da, x, u, y, swa, z. If that you have in the bracket, for that this is a compression. Okay, this is easier to remember, kind of. So the whole issue is somebody thought of a proper systematization. Yes, that is one of the reasons the oral tradition has still lived, still survived. So this is something I was wanting to also stress upon. Samaveda swaras are unique in this sense, the amount of effort put into protect or preserve. Right? So this is the explanation. That's why this comes kind of. So that is, and of course there are special cases. There is no udatta, let us say. Then what happens? Similarly, Swarita is not there, etc. Or you get the remainder as 0, what happens? So these are number of things that is considered further. And this is only a matter of detail. But maya evam chintate, yadi kaschana sanganaka tajnaha asti, ekam program lihitum ichchati, tari asmabhi etat स्वतंत्रतया परीक्षितुं शक्यते अत्र एतेन एतद् युक्तम् अस्ति सातुलेकर महोदयेन एतद् लिखितं यत् उदात्तो नास्ति उदात्तः स्वरितो वा न भवेत् इत्यादिकं लिखितं गणना प्रकारः एवं प्रदर्शितः अत्र अन्तिम पारा मध्ये महत् खलु अस्याः स्वरगणनायाः औचित्यम् अतीव वर्तते अतः सर्वः सामवेदः पुनः अनैव रीत्या परिगणनीयः इति उचितं प्रतिभाति यतः मुद्रितेषु ग्रन्थेषु लिखितेषु च ग्रन्थेषु गणना कुत्रापि समीचीना न दृश्यते तत्र किमस्ति if there is a mistake tha is seen as tha, let us say in the manuscript it's not clear or not, then you'll get into trouble. So what he is saying is once we have to thoroughly vet it, you have to vet it through an independent process. So I am even proposing we can have a program to write. This is a suggestion for the course participant. Even otherwise, I am anyway planning to get this program done. The whole idea is how somebody today can also see to establish their veracity, authenticity. The scheme is given and the scheme is working in some cases very properly, but in some cases it is doubtful. In such a situation, you can use the system, make a program, feed the mantra, and then see that we will be able to get. This is a very simple issue. It's not so complicated or auto, but this will be helping. Tena likhitam yatah mudditesh grantheshu likitesh grantheshu ganana kutrapi samicina nadrishyate yacha Europiyaihi panditaihi mudrita sapi ashuddhaiva. See, this is because the original manuscript itself may be vague. Okay, but then if the mantra is known, from that we can construct the atah punah parikshaniyoyam vishayah. So I stop it at this. Anyway, Samaveda has something. Guruvarya? Mantra is known ityukte we can feed the Rigveda mantra or the I'm saying Samhita yes, and then yes, we have these mantras.
You have, see, this level is available to you. In fact, in our site also, you can get the entire 1875 Sama with this Swaras as available in the books. Of course, there are multiple editions. You can consult them if there is a variation. Now, this can be better fixed because this comes from Rigveda, and Rigveda is in much better shape. From Rigveda, we'll be able to get Udatta, Anudatta, Swarta can be known clearly. Now, they are denoted by numbers here. So, one level of transformation is convert Udatta, Anudatta, Swarta into 1, 2, 3. This is one thing. Now, that can also be, consistency can be checked. This is verifiable, no issue. The moment this is there, this can be created. The Dhari Sankhya can be created. Now, you create, check it with the one that is found in manuscript or the books. Now, if there is a dispute, one can always dispassionately look at and try to see what it should be. And there is another way, it cannot be multiple for the same thing. This is another thing that we need to also come up with. Then with the mantra, it becomes a proper combination, unique combination. Yeah, that is, there is a scope for properly, systematically studying this and fixing. Then it will go a long way in teaching. But while learning itself, Samveda, one can always know. I am not simply by rote, I am learning this, but I also know what it is. And that is the point. And in that sense, it is good that it comes from Rigveda. It has the Prakriti. There is 99 mantras alone are only found in Samaveda. Rest of them are traced to this. Like I found I showed you in the first mantra itself. Rigveda place we have shown you. Where does that come? Sixth mandala, some mantra was there. This mantra. So here we have put 6, 16, 10 is available to us anyway. That becomes Samveda 1.1.1, 1.1.1. This mapping is there for all of the Rik Prakritika mantras. So you do that also, you have done it for 90%. There's no issue. No, Astu Guru, this mapping I liked. Ita Purvam I always had a doubt if Samaveda is only singing of Rigveda. Yes. Why one more Veda has to be there? But today, very, very clear. Gana alone is so Veda. much. See, here, it is not much. It is Gana alone is Veda. That's what I was saying here. Rigveda is Rik. Samaveda is Gana. Both have difference and both have special purposes and both have uniqueness out of it. And this is much more elaborate. This is some, I think that is the purpose. It took a lot of efforts. Of course, I am trying to put together various things. I accepted this course only for a very simple reason. We have the ingredients, but we had to make a recipe out of that. So I thought, okay, let there be some material prepared for this sake. But okay, that's why it is still raw. Some of them are just being made. Maybe some are to be corrected. I'll do that and give it to you people. But the point is, someone has to carry on the task. Then that will be nice. Gurvarya. So in this example that you're showing here, from the Rik to Saman, it's very clear where Udatta, Anudatta, Swarita have been converted to 3 numbers. Yes. 1, 2, and 3, right? Yes. Now, but in the second example that you showed, where we did the T, there, why is it unmarked? Like, if every Udatta, Anudatta, Swarita has a number, how can a number be unmarked? How can a syllable be unmarked in that? See, Udattas have no marking in Rigveda. See, very simple. Udattas have no marking in Rigveda. Also, all prachayas are unmarked. See, any Swarita followed by Anudattas is not marked. See, 2 categories of characters are not marked in Rigveda. Yajurveda also the same case. Now, I have written programs for them for doing the Vikritis. We have programs written to generate Jata, Ghana, etc. from the Padapata. I have enough knowledge about it. The point is, Udattas are not marked. Prachayas are not marked in the other Vedas. So, you also have unmarked ones in Rigveda also. And they will carry on, but they will get, some of them get some extra marking in Samaveda. And so Samaveda, another scheme, how many following letters kind of thing. You saw this 2, 3, etc. 2 U, see 2 Ra, 3 Ka kind of. That tries to tell you for the next so many characters, the same action continues. That scheme is not there in the rest of the Veda. Yeah, this part we have. In fact, I have a specification for doing this job. It is SRS I have. Software requirement, development requirements I have prepared. The point is to implement. It is possible. We are slowly moving. See, I started with Yajurveda because it is my shaka. And I knew it inside out, so I started. It took many years. But it is possible now. Turn attention towards Rigveda, Samaveda. Yeah, slowly we need to somehow see, we understand the depth well. And then, of course, try to pass on. Yeah. So this can be discussed later. Anyway, I think today I will close. Yeah, the whole point is, yes, there's a lot more. Beyond your MA in MIT, there is a lot others can do.
Okay, I think I'll close Astu it with that. Guruvarya. Bahut dhanyawad Guruvarya. So, I still have a couple of doubts, but maybe at the end of the course. Write them down. See, write them down. Let us have them someplace Yeah. and find some Astu. way of carrying on. See, I find in the other course, of course, there are many more participants, and some of them, of course, are into NLP, into even I'm looking for some chip designer. See, we have some idea to just see a Vedic processor kind of thing, which will be specifically, built for taking action. It should be speech based. This is what I'm looking for. I don't even want to type them. If some processor can work on speech as input and speech as output. But we have a suggestion to Government of India also. We want to have an Indian microprocessor which will only be speech based. See, Bhasha is speech based, not text based. So we would like to also change the paradigm itself. We don't have to buy the Western argument, text equal to language. That is not what is our concept. Our concept is speech is language. So we need to start from there. That is, NEP basically is to say that. I have also given an input to NEP on this issue, saying yes, you can have education policy itself having provision for somebody to study this at the young ages. Kind. Yeah, we hope something works, but fine. Our efforts goes on. Karmanyavadikaraste. That continues. Okay. What was this chat? Yeah, good enough. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುವರ್ಯ. Bahut dhanyawad Guruvarya. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುವರ್ಯ. Yeah. The other course has so many participants only because it's Veda 1 Guruvarya. So, if No, there no, are. I know. No. It Yeah. is good. It is good that more people at least want to know what is it. Yeah. What is Veda, first of all? See, is it an animal, human being, or Devata? What is it? Somebody wanting to know. It's good that people want to know. Yeah, I'm happy about it. One question. Yeah. Okay. Guruvarya. Dhanyawad.